ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹ jẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀kan ká lè débi re ẹ jẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gèdèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sínà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an. ọmọ Oòduà ọmọ sọmọ Nàìjíríà Oòduà ló ní ìyá Nàìjíríà kí ló kà kí ló wí kí ló ọ̀nà kílẹ̀ kà ọmọ Oòduà ọmọ sọmọ Nàìjíríà Oòduà ló ní ìyá Nàìjíríà kí ló kà kí ló wí kí ló ọ̀nà kílẹ̀ kà ọmọ Oòduà ọmọ sọmọ Nàìjíríà Oòduà ló ní ìyá Nàìjíríà kí ló kà kí ló wí kí ló ọ̀nà kílẹ̀ kà ọmọ Oòduà ọmọ sọmọ Nàìjíríà. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà àsìkò tún ti dé ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́sìmẹ̀sìn mọ́ ọmọ Odùduwà àfẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ọmọ Odùduwà rìpọ́blìkì asọ̀wàsọ̀wọ̀ asọ̀wàsọ̀mọ̀ asọ̀wàsálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yàmọ́ àfẹ́lẹ́sìmẹ̀sìmọ́ àwọn ìjọba wa ara wọn nìkan náà jà fún ẹ jẹ́ ká jọ gbé rìpọ́blìkì láwùjẹ Odùduwà rìpọ́blìkì ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ kó lè san wá sọ́wọ́ kó lè san wá sọ́mọ asan wá sálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àní àsìkò yìí ti tó ọmọ Odùduwà àsìkò yìí ti tó sẹ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó àsìkò ti
jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gbogbo àgbààgbà Yorùbá látòrí emeritus professor Banji Akintoye, comrade mi ń kọ́ Victor Taiwo, olóyè Sunday Igboho, ẹ bá mi tọ́jú bàbá tèmi ààrẹ Gani Adams àti gbogbo Yorùbá akíkanjú ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun látòrí Mr. Adékúnlé Adépọ̀jù. Àní ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. àfẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà. àfẹlẹ́ sìmẹ̀sì mọ́ ọmọ Odùduwà. àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ẹ̀ ń fọ́fọ́ Oòduà Republic ó náwó ẹ̀ sókè. èmi náwó mi. ẹni tó ń fẹ́ Oòduà Republic, ẹni tó ń fẹ́ Oòduà Republic kó náwó ẹ̀ sókè ni. èmi náwó mi. ó fọ́ Oòduà kó náwó ẹ̀ sókè. èmi náwó mi. ẹni tó bá fọ́ Oòduà Republic kó náwó ẹ̀ sókè ni. èmi náwó mi. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make... If I may just... Sunday Igboho, yes. who was also arrested, Right. I've written severally on it, that he should also, because his determination for Oduduwa Republic is not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signaled to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammadu Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yes. You and I, we are living in Nigeria. You are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quid pro quo? They say, okay, release some of us. Then we will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention, a detention that the United Nations has been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous? I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatashe, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the long precedent here that we are just saying release, find a political solution by going through the tenets
and the provisions of the law. I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve. It does not happen that way. How many Nnamdi Kanus do you have in Nigeria? And how many Sunday Igbos do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. Iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló kí i o. Àwọn ọmọ mi ló kí i o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délé rí o lórúkọ Jésù. Yorùbá nation. And a very good evening and welcome to our late night broadcast. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí ìyá mi alálùbáríkà Beauty Àmọ̀pé. Mo kí gbogbo àwọn àsálátù tó ń bẹ ní United Kingdom, the Birmingham, Scotland, Dublin. Mo kí gbogbo church kọ̀ọ̀kan tí ó ń bẹ káàkiri gbogbo àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí bàbá wa alálùbáríkà, bàbá tí ó fi rẹ̀ sílẹ̀ torí pé oríṣiríṣi bàbá la ní. Àwọn bàbá mi wà tó bá bímọ rẹpẹtẹ, wọn ò ní rántí pé àwọn bímọ síbì kan. Kò ń ṣe bí ti bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí bàbá wa náà Chief Ayélóge. Mo kí bàbá wa Professor Adéwálé Adéníran. Mo kí gbogbo àwọn ìyá tí wọ́n wà lẹ́yìn àwọn bàbá wa yìí nítorí pé àwọn ìyá lálùbáríkà ni wọ́n. Mo kí CSI, èèyàn ti Koiki, níbi tí mo fi loyalty mi sí without mixing my words, torí pé mo ń gbọ́ Lady K ní ọ̀sán yìí. Ẹni ò mọ̀ ní kòkó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ orí social media ni wọ́n ti mọ ẹni tó ń pè ní Ìgbòho. So lójú wọn, wọ́n gbọ́dọ̀ máa fi tayín. Ìgbòho ti dẹni tá a gbọ́dọ̀ máa fi tayín. Asọ́di meat pie àti shinshin àti kúlíkúlí. But àwọn tó mọ Ìgbòho, wọ́n fún ní ọ̀wọ̀ ẹ̀ títí dé gómìnà ilẹ̀ Yorùbá. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn tó ń pè ní ìlànà. Àwọn kan máa ń pè wọ́n lóríṣiríṣi orúkọ, ẹ̀yẹn fi wọ́n sílẹ̀. Àwọn ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n, torí pé ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ APC, Labour Party àti PDP tí wọ́n ń tan gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ máa para yín before Saturday. Ibi báyìí láwa wà, ibẹ̀ kọ́ là ń lọ lálẹ́ yìí for now.
àwọn tó mọ Ìgbòho ẹlòmíì kàn bá pàdé lórí social media pé ta ló ń pè ní Ìgbòho, but àwọn tó mọ̀ àwọn tó dẹ̀ mọ̀ capacity ẹ̀. Ìyá wa ọmọ Ọbásanjọ́, ìyá lálùbáríkà tó máa ń sọ̀rọ̀, wọ́n á ní Ìgbòho dàbí ènìyàn fẹ́ electrify, ó ní àyà. Àwọn obìnrin dẹ̀ máa ń láìkì ọkùnrin tó bá ní àyà, torí àyà gbọ́dọ̀ kí. Àyà Tinubu náà kí ni tó ń ṣe yẹn, káyọ̀ ọba kí kò ní ṣe. But Ìgbòho ń ṣẹni tí a máa fi ta yín, but àwọn tó fi ń ta yín ẹ má dá wọn lóhùn, wọn ò dá mọ̀ ní. Ọkùnrin akíkanjú ni, má bínú, mò ń rí dọ̀tí lára glasses ẹnu iṣẹ́ ìlú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Pé family ni gbogbo wa lórí show. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn bàbá wa nínú Olúwa títí dé bàbá wa G.O. Mo kí Winners, mo kí KICC, mo kí Harvest, mo kí Redeem, mo kí gbogbo yín, mo kí Celestial. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá mi, bàbá Confirm, èèyàn ti Kóìkì. Mo kí dáadáa, mo kí gbogbo White Garment Churches. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo kí Yakogi. Like I always say, our views might be different, but ìyá alálùbáríkà tó dúró dáadáa ni. Mo kí bàbá wa Gẹ́gẹ́ Ojú. Mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá àti ọba tó fi ṣòro níbi tí election ti ń bọ̀. Mo kí yín dáadáa. Mo kí bàbá wa Ọba Olúwo, ẹ kú ewu ọmọ. Mo mọ̀ pé tó bá máa fi di another 30 years, 50 years, ọmọ yín náà fi jọba. A dẹ̀ mọ̀ pé Fúlàní níyàwó yín. Mo kí gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá. Àwa máa bá yín educate àwọn ọmọ Yorùbá tó dààmú, tó fi para wọn lé yín lórí, torí wọ́n ní làákàyè láti mọ tó ń pè ní Yorùbá nation and the right to self-determination. Mo kí ìyá mi dáadáa, tí bá ní ìyá mi wọ́pọ̀. Mo kí ẹ̀yin ti GR1. Mo kí grandma JP, ẹ kú tọ́jú, ẹ kú gbígbàdúrà. Mo kí ìyàwó Grace. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn tó ń blọ́ọ̀gì wa. Iṣẹ́ kan lẹ́yìn náà gbé dání. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ wa. Tá bá fi dídára wa nìkan, àní rántí lé mọ́. Ẹlòmíì ti rìnrìn àjò kò fẹ́ bojú wẹ̀yìn torí pé ìbànújẹ́ ló ń rí tó bá ń bojú wẹ̀yìn. Mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí Agbẹ́kọ̀yà. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá wa Ìbà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ o. Mo kí gbogbo àwọn medias. Mo sọ fún yín pé níbi tó bá ti ń rẹ àwọn èèyàn á máa sọ fún yín pé Yorùbá nation no going back. Kò sí ọ̀nà méjì. Mo sọ, mo tún sọ, kò sẹ́ni tó máa gbálẹ̀ Yorùbá. Àwa la ní, nǹkan wa ní, but the will of Elédùmarè ó máa ṣẹlẹ̀ ní Saturday. That's all I'm going to say. In tó bá wọn lọ́hùn ní àgbàlá ẹ̀, òun ni kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá jẹ́ èyí tó máa da Nàìjíríà rú ni, kó bá wa dàrú ní kíákíá lèmi fẹ́. Gbogbo show tẹ́ bá lọ ń wò, ibi tá ti ń ja ogun ni, ọ̀rọ̀ bí ogun lèmi fẹ́. Torí tá a bá tẹsẹ̀ bọ́nú ogun yẹn, àlọ́bì kankan, ojú kan la máa wà. Àmọ́ a máa educate yín kí ni wọ́n pè ní right to self-determination. Òun fi sọ̀rọ̀ rí lálẹ́. Tí wàhálà ò bá bẹ́lẹ̀, mo ráwọn ọmọ APC àti PDP ẹ̀ ń para yín, ẹ máa para yín dáadáa nílùú Ìbàdàn. At least ẹ lè pin ẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ Yorùbá nation. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀lápò ni. You will kill and kill yourself until tí etí yín máa fi understand pé ara wa kọ́ ló yẹ ká bá jà. Àwọn politician tí ẹ̀ ń torí ẹ̀ gbébọn, they are as useless as tissue paper. Níbo ni Burújí Kàṣámù wà lénìí pẹ̀lú gbogbo owó tó ní?
but one thing is tí mọ ibi tó yẹ kẹ́ kojú ìbọn yẹn sí kò ń ṣara yín níjọ́ tẹ́ bá ti mọ̀ á lè understand pé àti PDP tẹ́ ń para yín fún àti APC àti Labour àti Accord they are all criminals from top to bottom because system tí wọ́n fi operate nínú Nigeria is criminality. Mo kí ìyàwó good evening Ọláìdé Ọlátẹ́jú ìyàwó Teresa mo kí èèyàn tèmi ti Kóìkì Ọ̀látà mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Adékúnlé mo kí bàbá Yẹmí Fátókì mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi nílùú Èkó mo rí pé MC Olúọmọ ti ní bí ọba jáde dìbò káwọn ọmọ Ìgbò má jáde kán má ṣe kinní kan bí ó máa tún pa ọmọ Yorùbá náà níjọ́ Sátọ̀dé à ń dúró àwa ń wò yín bọ̀tẹ̀mí mọ̀ pé bí nǹkan kan ò bá ṣẹlẹ̀ ìrìn àjò Yorùbá fúnra rẹ̀ kò ní tẹ̀síwájú. Mo kí ìyàwó Sarah Oyèwọlé Grandma Comfort Adélẹ́yẹ káàbọ̀ sórí ètò. Èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì tó bá mọ̀ èmi ló ń pè bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ń sá kò ní wọlé bẹ́ẹ̀ bá ń jù sọ́tún sósì mo sọ fún yín pé àwọn ìyàwó tèmi gan ní wọ́n dúró tì yín ni wọ́n bá yín fà á. Ìyá tí mo tó bí mi ó dúró tì yín lọ́rùn pé àwọn ọmọ Yorùbá ò ní gbọ́n tó ń pè ní self-determination against the criminality of politics ìrọ̀lẹ́pa èmi á ṣàlàyé fún wọn ó máa yé wọn kétékété pé ìjà tó yẹ ká jà kò ń ṣe nínú politics mọ́ ìjà pé a fẹ́ lọ tí àwọn eruku máa jáde sí títì tá a máa block gbogbo ẹ̀ òun ló yẹ ká bá ìjọba jà but ẹ ṣì ń fi sentiment sí àtẹ̀mísí Olúọmọ àti Kókó Zaria àti gbogbo yín ẹ̀yin ń wo Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìlú torí pé ẹ ń jẹ nínú bẹ̀ criminal ní gbogbo yín you are all criminals. Statement MC Olúọmọ sọ ní èní tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá láwà inú ẹ̀wọ̀n ló máa wà lálẹ́ yìí a máa wá bó ṣe máa gba béèlì ẹni bọ̀dí ibẹ̀ kan mo fẹ́ lọ lálẹ́. The nonsense tẹ́ ń ṣe ní Nàìjíríà òun lè fi intimidate àwọn tó wà nílé ọwọ́ bí yín dákẹ́ dánwò tẹ́ bá wá pàdé àwa nílùú òyìnbó. Bó bá wùn ìkẹ́ wọnú ilẹ̀ lọ kẹ́ lọ ṣàgùn yẹn kò ní wọlé mo sọ fún yín. Ẹ lọ sọ́dọ̀ babaláwo kò ní wọlé ẹ lọ sọ́dọ̀ wòlíì kò ní wọlé àfi tó bá jẹ́ pé tí mo gbé dání tí mò ń ṣe wàhálà lé lórí nǹkan mi ni mò ń ṣe lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ jù sókè ẹ lọ sọ́dọ̀ mọ̀mí wọ̀ta ẹni kó fún yín ní gbogbo ẹ̀ kò ní wọlé ni mo sọ sẹ́ẹ̀. Màá bá yín fa lórí mídíà yìí. Èmi ò ní compromise pẹ̀lú wọn tó ń gbé Yorùbá dání wọ́n fẹ́ ilẹ̀ Ìgbò ló fẹ́ mo sọ fún yín pé tí Ìgbò bá fẹ́ gbalẹ̀ wa a máa pa gbogbo wọn but for now Ìgbò kan ló fẹ́ gbalẹ̀ ẹ̀yin olórí burúkú ọba àti ṣe pé fáwọn ọba mo gbé padà ẹ rí pé spirit yẹn ó fẹ́ kọjá mo dá padà díẹ̀ tẹ́tí ta gbogbo lẹ̀ tẹ́ wá ń sọ pé àwọn ọmọ Ìgbò ló fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ gbogbo yín ló kù díẹ̀ ó kù díẹ̀ ni ó kù díẹ̀ chínchíní ẹ̀yin lẹ máa dá wàhálà sílẹ̀ táwa máa finá sí lábẹ́lẹ̀ fún yín wọn náà pààyàn 3 nìbàdàn tí kò tó èmi ò tí ẹ bá mi pa díẹ̀ sí ìbẹ́ Kóìkì lẹ́ ń sọ pé ó fi pa ọmọ Yorùbá ìbẹ́ ìlẹ́ ń para yín nísìn ní Ìbàdàn wọ́n ti yìnbọn para wọn èèyàn 3 tí èmi ti lọ lẹ́ni níbàdàn before Saturday ẹni tó bá fẹ́ràn rẹ̀ ẹ sọ fún àwọn mọ̀lẹ́bí yín pé kọ́ má bá wọn jáde ní Saturday yìí ní Ọ̀yọ́ state Lagos state méjèèjì yẹn ó máa gbóná àwọn ọmọ APC àti PDP wọ́n máa kóbọn jáde wá para wọn ẹni tó kọ̀ mọ̀ ló máa fara gbá ẹ bẹ́tà kẹ́ jókòó sínú ilé yín. Mo kí gbogbo àwọn àfáà tó ń jókòó nú àwọ mo kí gbogbo àwọn tó ń bá Elédùmarè sọ̀rọ̀ ní kọ̀kọ̀ ní gbangba pé ìran Yorùbá máa bọ́ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó lórí burúkú tó kó wa papọ̀ mọ́ àwọn ẹranko. Bóhùn yìí kẹ́kọ̀ọ́ 1 million petition lèmi lórí àfi tó bá jẹ́ pé n tí mo gbé dání nǹkan míì ni mo ń ṣe lẹ́yìn ẹ máa tán yín. Mo sọ fún yín pé mi ni máa pa gbogbo yín lórí mídíà yìí máa pa yín tán kódà ìwọ gan wàá máa tọ̀ sára bí bàbá yín ọba Tinubu bó ṣe ń tọ̀ sára torí pé jólókùn ẹ̀
kò lè control ẹ̀ mọ́ ó yẹ kó máa tọ́jú àwọn grandchildren ẹ̀ ni but ó fìpò ti achieve tó fẹ́ achieve ó ti gbàgbé pé òun náà bá Abacha jà nígbà nẹ̀dẹ́kò ẹ wá expect àwa nísìnyí ká endorse yín lórí Lagos State into the will of God will happen on Saturday in Lagos State the will of God and something will lead to something bọ́mọ sọ fún mi pé arákùnrin tó jókòó yìí calculator ni nígbà tí màá ti wà látà ń sọ̀rọ̀ ó ní bólóyè ṣe dákẹ́ yìí pọ̀ mọ́ tó wà lórí ẹ̀ mú níbẹ̀ ni bó ṣe dákẹ́ yẹn tẹ́ẹ̀gbù ẹ̀ wọ́n mọ tó ń calculate lórí ẹ̀ but àwọn tó mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ lẹ́ ń pariwo Ìgbòho pé ta ni Ìgbòho ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ó sì wà láyé Ọlọ́run fún lẹ́mìí gígùn Ọbásanjọ́ ló lè ròyìn tán pè ní Ìgbòho pẹ̀lú àwọn tó kù akíkanjú ni ẹ wọlé ẹ balẹ̀ ẹ̀ jẹ́ lójú yín ẹ rò pé lè bọ́ta kúrò lórí ilẹ̀ tí bàbá ẹ̀ ṣe wàhálà lé lórí àwọn kan wá ń ṣe politics àmàlà àti gbẹ̀gìrì ẹ wá ń lọ ẹ ń bọ̀ ẹ intimidate àwọn ọmọ Yorùbá nílé ẹni kan má gbọ́n tó ń pè ní self-determination the right to self-determination kí ló ń pè bẹ́ẹ̀. Once again a very good evening and welcome. Ó máa ṣe di gbàsgbòs bọ̀ látọwọ́ àwọn politician ló ti máa jáde pé kò ní di gbàsgbòs àti PDP àti àwọn ọmọ Labour náà nìkan lọ́wọ́ wọ́n tọ́jú àpamọ́ ni olúkálukú ń tọ́jú tiẹ̀ ni ẹ fi ìpá àwọn ọmọ Labour Party náà ní kankan lọ́wọ́ lọ́kùn ara yín ẹ fi ìpá àwọn ọmọ Ìgbò lórí Labour Party àwọn ọmọ eruku Yorùbá kan bẹ níbẹ̀ wọ́n dákẹ́ ni pé Lagos State yẹn sẹ́ pé kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín á kù díẹ̀ ni àfi tọ́lọ́run bá sọ pé kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. Láti 1999 Tinubu intimidate gbogbo àwọn ọmọ Lagos State ẹ wá ń ṣe ń sọ nísìnyí pé kí Lagos kó má bọ́ ọmọ yín lọ́wọ́ màmá wa àwọn mídíà wa míì tẹ̀lé àwọn ọmọ Ìgbò ni o tẹ̀lé àwọn ọmọ Ìgbò ni o that's why for now I am not doing any collaboration Koiki Media nìkan ni mo bá anybody ṣe any collaboration kankan for now ká lè jọ mọ ibi tó ní kálukú jọ wà èmi á tún máa sọ̀rọ̀ àti àwọn ọmọ Ìgbò ni ẹ tẹ̀lé àwọn èmi á wá tún máa sọ yẹn mo wo gbogbo wọn mo ní láti dárúkọ gbogbo iná lẹ́wọ́ wọ́n tún fi ọ̀rọ̀ Ìgbò ẹ fi ń pùlù wa padà sẹ́yìn à ní káwọn èèyàn wá bọ́ kúrò ní oko ẹrú ẹ ní pé Ìgbò fi gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. I am not doing any collaboration with any media for now. Kódà àti máa share program ẹlòmíì torí mo mọ tẹ́ ń sọ mọ́ ó máa difficult fún mi nísìn láti share program mi mo dẹ̀ máa instruct àwọn ọmọ tó bá mi ṣiṣẹ́ náà. No more sharing for now àfi tí bá gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ because I am not promoting all these olórí burúkú máa ṣàǹfààní tó ti fìyà jẹ àwọn èèyàn wa láti 1999 till date. So I'm not collaborating with any media for now. Mo bá wọn jà. But for now, torí pé tí mo rí ó ti yàtọ̀ sí tí mo gbé dání. Ìyẹn kọ́kàn dẹ̀bẹ̀ mi iṣẹ́, èmi mo bẹ́ra mi iṣẹ́. Ó dẹ̀ táwọn ìyàwó mi lọ́rùn lọ ní kí n máa ṣe lọ. Tó o bá tẹ́ wọn lọ́rùn ni, wọ́n á ní baálé ó yá ẹ wọlé kẹsùn. Ìtẹ́ ti ṣe látàrọ̀ ti tó. Ó sì tẹ́ wọn lọ́rùn ni. Ọlọ́run àdé máa jẹ́ kó bá mi tẹ́ wọn lọ́rùn. Tá a máa fi délẹ̀ lérí. So I'm not doing any more collaboration with any media. Irú mọ̀lẹ̀ ni o ṣá pọ̀ mọ́ ní. Mo kí gbogbo tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá. Tí bá mú láti Lagos State, wọn máa gba Lagos. Ọba Ògbóni àbáláyé ẹ lè kúrò ẹ declare wanted. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ti gbàgbé. Bàbá tó fi rẹ̀ sílẹ̀ lórí ìrìn àjò Yorùbá nation tó fi lọ pamọ́ ní ọ́fíìsì. Tí Lagos State governor mọ̀ nípa ẹ̀ tí Gbajabiamila mọ̀ nípa ẹ̀ kódà wọ́n tún pè ní meeting àṣé wọ́n fẹ́ tàn wá ní bí wọ́n ṣe fi tan Ìgbòho náà wọlé máa bọ̀ láti gbàgbé àbí àrántí mọ̀ àbí láti gbàgbé pé wọ́n declare
Ọba Ògbóni Àbáláyé, he was declared wanted some almost 3 weeks ago now. A ti gbàgbé àwọn àbábọ̀ rántí nǹkan kan mọ́. A ti gbàgbé now. He was declared wanted by another Yoruba man tá à ń pè ní lórí burúkú Gbajabiamila. Gbogbo ẹ máa ṣòfò kú ni. Ẹ máa ṣòfò kú ni mo sọ fún yín. Ẹ ti gbàgbé. Àwọn yẹn lèmi máa ṣe Ìgbò fẹ́ gbalẹ̀ o. But ká sì jẹ́ kí Gbajabiamila àtàwọn tó ń ṣe kó máa continue lọ kò ní dá fún gbogbo yín. Ògùn lákàyè máa wọlé pààyàn. Mad people all over the place. Intimidate àwọn aráalé. Àwọn yẹn ti gbàgbé. Ọba Ògbóni tó ń lead gbogbo Yorùbá nation progress. Nílé tí ìwọ ò lè kúrò. Ìwọ wá ń ṣe ǹsán ní sí pé ẹ̀kọ́ ìkẹ́ ọmọ àgbàlẹ̀ wa. Ọba Ògbóni cannot live in his house as we speak right now. Kò lè, ó dẹni tó ò lè gbé nínú ilé ẹ̀ mọ́. Ní ìlú Èkó tó forí ẹ̀ balẹ̀ sí Ọba Ògbóni. A ti gbàgbé. We are quick to forget. Àbí forgetting them. He's a Yoruba man. We have criminals operating in Yoruba land with impunity. Criminal wà nínú bank, criminal wà ní airport, criminal wà ní inú prison tó intimidate àwọn èèyàn, tó molest àwọn èèyàn, tó molest àwọn mọ̀ àwọn wọ́dà ẹ̀ máa ń bá àwọn obìnrin yẹn sùn nínú prison. Ẹ lè gbọ́ yẹn. Criminality ń bẹ èèyàn tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ wọ́n fi lọ pa sínú ọ́fíìsì ẹ̀. Ó wá jáde, yes, ìbọn tó gbé jáde, ìbọn tó ní láìsẹ̀nsì fún ni, kò ń ṣe AK-47 bíi tàwọn Fúlàní tó fi ń pa yín. Pọ́ǹpù lásán ló gbé jáde pé kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló dé, ẹ fẹ́ pa òun ni. Ó wá lọ bá nílé, ó fi pa sọ́fíìsì ẹ̀, but Ọlọ́run tó níwọ̀n ní rí pa bó ṣe yọ Ìgbòho, ó yọ òun náà kúrò lórí yẹn. Bọ̀bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, bàbá yẹn dẹni tí kò lè gbé nínú ilé ẹ̀. And then people expect Koiki Media to come out and say, ọ̀fẹ́ gbẹ̀kọ́. Ọba Ògbóni tó jẹ́ ọmọ Lagos State, òun fúnra rẹ̀ ò gbé Lagos mọ́. Àwọn ọba tó ń ta gbogbo ilẹ̀ fún àwọn ọmọ Ìgbò, ẹ jókòó fún wọn kájọ palace wọn wálẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Right to self-determination is the conversation tonight. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Ẹlòmíràn tẹ̀ mọ́. Ó easy láti sọ lẹ́nu, but tó o bá jíjà ẹ lè gbà. Mo bá pariwo right to self-determination, èyí tí UN kò sọ nìyẹn, article ni. Ó wà níbà ẹ̀. Ó ní fáìlì ilé máa ń gbé kiri ni. Tàbá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé yẹ̀wò lẹ́ẹ̀kankan, right, a ní kinní kan. It's easy. It's just paper. Paper ìtẹ́fẹ́ fi gba Yorùbá nation. It will take you another 30 years. Tabado lórí paper gba Yorùbá nation. Gbogbo ìlú tí mo ti mọ̀ pátá, wọ́n jà tó fi gba nation wọn. Àwọn òfin jà, but we want to use, as you can see there, Olobandro Tijile Marcus. Article 3, indigenous people. Àwọn ọmọ Yorùbá ló ń pè bẹ́ẹ̀. Tó bá sọ pé nǹkan indigenous, àwọn onílẹ̀, àwọn tó ní nǹkan wá ṣe ń sọ pé ọmọ Ìgbò kan, Ìgbò lọ, wọ́n forí ọmọ Ìgbò yẹn ọbẹ̀ fi fọ́kọ̀ mu ni. Tó máa wá láti ibì kan wá náà lòun nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n forí ẹ̀ fọ́kọ̀ mu ni. Koiki má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o, projection tá à ń rí yẹn, ẹ̀yà wọn àgbálẹ̀ Tinubu, ẹ mọ tí Tinubu ti tàdánù ní Lagos State. Ṣẹ́yìn mọ tí Tinubu ti tàdánù fáwọn Chinese, fáwọn ẹ lọ wo, mo sọ fún yín pé criminality, ẹ lọ wo Kogu Foundation, wọ́n pín pálí Indomie noodles fáwọn ọmọ aládé ní Lagos State. Lagos is meant to pay everybody weekly salary. Ó tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Even with the 20 million population, if it's calculated properly, wọ́n ní right láti san bọ́ọ̀tẹ̀ san for everybody. Wọ́n lè san fún gbogbo àwọn ọmọ nínú ilé kọ̀ọ̀kan. At least 2 children ó yẹ kó máa gba 10,000 naira every month in Lagos State. Ó tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Even without looking at whoever is there, as long as you are there, ó bá ti register, Lagos State has the capacity.
ẹ̀yin ò mọ tí Lagos tà fáwọn ẹ lọ́wọ́ àwọn Lebanese tó ń pín Indomie noodles fáwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ area boys àtàwọn tó ń ṣe area boys area woman tó ń ju pálí Indomie ọgbẹ́ Sanwó-Olú lé lórí Kòkú foundation ni wọ́n fi ṣe gàrí tìrẹ̀ ọmọ Yorùbá défìlẹ̀ APC they have the right to support whoever they want to support ṣé bó ṣe jẹ́ kó lọ nìyẹn if ṣé pálí noodles ló ń fún àwa níbí ìgbà tá a bá fẹ́ vote mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ wà látà. So for now, Koiki Media remain an independent without any collaboration with anybody. Because most of them have, for me, they have compromised on this Yoruba nation struggle. Nationalists, you can think about first. Nationalists, diverting the real problem that is in the hands of the Yoruba people. All these criminal politicians. Lagos is going to go away from our hand. We'll go away from our auntie. Muki Ogoyle Akonsi. Obani Jesu Muki. Ajibade Adegbite. Abiola Badmus. Baba Adesina. Ìpín Oyè. Muki Ogoyle that wọlé lórí Instagram. Ẹ̀yin tèmi lórí Mixlr. Mo lè gbàgbé láéláé. Mo kẹ́ńbẹ́ ọ̀nà chita. Allow Baba, welcome on board. Olabandro Timolebi, last year November, according to him this afternoon, he lost a family member. This our anthem always sound heaven to me, Comrade Plan B. Welcome on board to each and every one of you. Lebanese. Ẹ̀yin ò mọ̀ tó ti tà fún Lebanese. Ẹ ń pariwo Igbo. Do you know the power of the Lebanese in Lagos State? Stroke Ogun State border. How long man ṣe gbogbo bisikíìtì nǹkan kan yẹn? They have a lot of production going on in the southwest. Lebanese. Mokindada Yawa Tony Akinloye. Ekaboma. Èmi àbúrò yín náà ni o. Àtọmọ yín ìdìbò yín náà lọ. But ẹnu yìí, òun máa fi educate ẹni tí ó ní ìyá òun ò ní sùn òun kàn ní fojú kan òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Some are seeing every politics period as opportunity. Mokembe Idowu Michael, Yakini Mustapha, Mukaila Adeoye, Moki Ogboyin gbogbo 20 local government in Oyo State. Yeah, no, 33, sorry, Ogun State in 20. Mo tọ́ ìjókòó dáadé tán ní láti kọ́ pé màá rántí báyìí. Màá try láti ṣe lọ́la. Mo kí gbogbo yín láti Akínyẹlé Àfijó Ẹgbẹ́dẹ́ Ìbàdàn North. Politics cannot solve the problem. One leg. Ẹ má yẹ kó rí Yomi Hamzat kó yín sí unnecessary problem. Àti APC, àti PDP, àti Accord, àti Labour Party, they are all criminals. They are making your life 300 times backwards. Láti ìgbà tí regional government ti tán nílẹ̀ Yorùbá ti ní àṣeyọrí kankan mọ́. 1961 ni wọ́n build the Lut Hospital. Ẹ wo standard tó ń fún yín lẹ́yìn, ẹ wo result tó ń fún yín lẹ́yìn. That was a year after àgbà independent táwọn bàbá yẹn fi owó kòkó tí kòkó tó ń flourish because òyìnbó máa mú coffee. Mo ti mú kọjá láàárọ̀ yìí kẹ́lẹ̀ imagine bó ṣe ní the demand of coffee. But should we, Olakunle Kabo, Sonke, good evening. The longer Babatunde, good evening, official Martins, Muki Ubentewa, Nilu Akure, Muki Lekiti, Muki Baba Lekiti Dada. We must remember this is just a statement. Article 3, indigenous peoples have the right to self-determination. How do you get that right? Olawa Lenyo, láti di ọdún mẹ́ta. Ṣẹ̀rí ọ̀rọ̀ tí UN gbé síta yìí bó ṣe dààmú náà nìyẹn o. Atisbo local government lẹ́yìn wà mo kí gbogbo àwọn coordinators wa. Ẹ múlé dáadáa, ẹ má wọrí. Ó lè dàbí pé gbogbo ẹ̀ nǹkan kan ò fẹ́ máa lọ ní ẹ̀yìn ẹ̀ máa wòrán tí ó máa laná
ni mo sọ ìgbà tó fẹ́ laná la kàn sí wò pé àwọn náà ò dúró àwọn politicians yìí àwọn náà wọ́n ń ṣe dẹ́ndẹ́ ògùn bó ṣe ń wọlé aláàfáà ló ń wọlé babaláwo ló ń wọlé oníṣègùn ló ń lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ ọ̀dọ̀ wòlíì kódà wọ́n ti gbé orúkọ Nàìjíríà ó ti wà lórí iná tipẹ́ àwa alákọ̀ṣègbè sọ̀kalẹ̀ àti sọ̀kalẹ̀ yẹn ló ń jó wa lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ àwa kan ti rẹ́dì pé ṣe rí ọwọ́ yìí tó bá máa bọ́ọ̀n pọ́ọ̀tì tó fi gbé kòkò tó gbé Nàìjíríà sí yẹn àfẹ́gbé kan halẹ̀ ẹ̀yin rò pé ìjà tá à ń jà spiritual warfare ló pọ̀ jù náà ẹ̀mí òkùnkùn burúkú là ń bá jà tó bá yé yín ẹ̀mí òkùnkùn òun là ń bá jà because Nàìjíríà tẹ́yìn kan rí as a country yẹn ó wà lórí kòkò kan táwa kan fi sọ̀kalẹ̀ pé kókó yá máa fọ́ ní sẹ́ẹ̀ ní tó bá gbà lá máa fún un but a lot of you think kí oníkànnì selection ṣé kí n kó bọ̀n jáde kán máa pa yín èèyàn máa kẹ̀ ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà wọ́n ti gbé sórí kòkò kan tó ń finá sí pé kò ní lé àṣeyọrí but àwa díẹ̀díẹ̀ kan akọ̀wá púlà bọ̀bọ́ yẹn ló ń gbá bọ́ọ̀lù bẹ́yẹn ìyẹn ló níkùn bẹ̀m̀bẹ̀m Délé Mọ̀mọ́dù tó máa ń káàkiri gbágbádá báyìí ó wà ní Kigali nísìn ẹ máa ya picture Kigali agbẹ́kù à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀rípò ti tẹ́ ó ti gbà tó máa gbà lọ́wọ́ Àtíkù ó ti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ padà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri ìwọ wà ń bẹ́ẹ̀ o mọ̀ kóhun escape ni ṣé wọn náà ṣé gbogbo ala máa escape bí kò kì í ṣe escape mo kàn wò báyìí ó rí báwọn òkúta ògbé Nàìjíríà Kigali lọ wà ní Rwanda ṣayé wọn bẹ àti Daniel Amokachi Yonkan Global mo kí bàbá wa nínú Olúwa ẹkú iṣẹ́ mo kí Bishop Bishop Adesina mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lálẹ́mọ̀ṣọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo local government kankan nílẹ̀ Yorùbá. God of Yoruba land kò fi Yoruba land sílẹ̀. Nigeria is on the pulse. Spiritually ni mo sọ̀rọ̀ nísìnyí. Nigeria táwa kàn ń wò yẹn ó wà lórí ibì kan tí wọ́n ń finá sí pé àwa táwa níbẹ̀ tá jẹ́ indigenous wọn ò ní já bọ́ nínú ẹ̀. Àwa kan dẹ̀ rẹ́ dì tẹ́rí ọwọ́ ta gbé dání àwa kan fi gbé sọ̀kalẹ̀. Ó bá ba jó wa lọ́wọ́ kó jó wa lọ́wọ́ àmọ́ tá a bá gbé sọ̀kalẹ̀ tán àṣeyọrí máa wà fún wa ẹ lè ráṣeyọrí kọ̀ọ̀kan nínú Nàìjíríà mo sọ fún yín kò ṣe pé bó ṣe dààmú náà lọ́kọ́ yẹn Article 3 how do you get yourself out òun ni problem ta kàn dúró dé nísìn tí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ òyìnbó kan máa sọ fáwa pé òun láìkì Nàìjíríà ìyẹn Katrina Lang ni òun láìkì culture wa good people there in America náà sọ pé good people àwọn tó bá fún visa asal America àwọn send owó wá sílé in the 70s ìyá tó bí àwa lọ́mọ máa ń send owó láti Nàìjíríà wá sábọọdì mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà ẹ káàbọ̀ mọ́ yẹn but today that article dẹ́n rí yẹn bó ṣe dá mọ́ nìyẹn but tí a bá fọ́ article yẹn sí wẹ́wẹ́ bá ṣe máa lọ ní méjì mẹ́ta mẹ́rin mẹ́fà àwọn wo gan ló ń dá wa dúró lórí ìrìn àjò article tẹ wá tún sọ pé ká lọ máa please wọn ṣé Gbajabiamila ẹ fi pé literate ni kò mọ tán pè ní self determination ẹ fi pé literate ni ṣe fi pé Bọ̀dé George illiterate ni ṣe fi pé Ọbaníkòrò illiterate ni ṣe fi pé gbogbo ọmọ Yorùbá politician tí wọ́n sáàbù yín lọ́wọ́ wọn mọ tán pè ní right to self determination àwọn ní interest yẹn because ọ̀nà tí ó máa fi tẹ́ àwọn lọ́rùn làwọn ẹ fi pé Shina Peller tí Oríyọmí Hamzat lọ campaign fún pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé lọ́nà Òkè Ògùn ní ẹ̀ní àbáná dẹ̀ ni. That is as good as it is, the right to self-determination. But today, that article then rí yẹn bó ṣe dá mọ́ nìyẹn but tí a bá fọ́ article yẹn sí wẹ́wẹ́ bá ṣe máa lọ ní méjì mẹ́ta mẹ́rin mẹ́fà àwọn wo gan ló ń dá wa dúró lórí ìrìn àjò article tẹ wá tún sọ pé ká lọ máa please wọn ṣé Gbajabiamila ẹ fi pé literate ni kò mọ tán pè ní self determination ẹ fi pé literate ni ṣe fi pé gbogbo ọmọ Yorùbá politician tí wọ́n sáàbù yín lọ́wọ́ wọn mọ tán pè ní right to self determination àwọn ní interest yẹn because ọ̀nà tí ó máa fi tẹ́ àwọn lọ́rùn làwọn ẹ fi pé Shina Peller tí Oríyọmí Hamzat lọ campaign fún pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé lọ́nà Òkè Ògùn ní ẹ̀ní àbáná dẹ̀ ni.
àbá máa play video mo bá máa kà kódà kí n ka fún yín ní 300 times kò tí wà activated àfi tí àwa bá activated àti activated nísìn òun ló dá wa dúró òyìnbó sọ fún yín pé right yín ni but báwo lẹ̀yin ṣe fẹ́ activated. I'm not talking about the virtual declaration. I am talking about the reality now. Can I mix it up? But Nigeria is in a real bondage. And that bondage is what we are working on to destroy once and for all so that we can all be free. Ẹ rántí Simbok wọ́n fọ́kòkò níwájú parliament. Let me see if I have it somewhere here, if we can just play it again. Once again, a very good afternoon, good evening, and welcome to the live transmission. Yoruba Nation is not going back. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí from wherever we are watching the live transmission. Ó ti di dandan pé this contraction that we have been locked inside kòkò yẹn àti fọ́ kò dẹ̀ ní gbérí mọ́ àmọ́ àǹtí láwọn Yorùbá jẹgúrú jẹrá olè àwọn tó ọ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ. Ẹ má máa gbogbo tá à ń pariwo Fúlàní yẹn akọ irọ́ ni Fúlàní kọ́ ló ń dá wa dúró. Àwọn politicians yìí ló ń dá yín dúró. Kò ní àwọn ṣe pẹ̀lú Fúlàní. It's not Fulanis. Àwọn politicians wa àwọn ni wọ́n ń dá wa dúró. And they're very good at that. Because àwọn náà wà nínú bondage. Àwọn dẹ̀ ti swear allegiance. Ilẹ̀ ti ṣàlàyé fún yín tó ń pè ní allegiance. Àwọn ti swear allegiance pé tọ́ba tí Koiki bá ti ń pariwo self-determination èèyàn máa kọrin politics fáwọn èèyàn yín nílé. And that's why today, the longer we are saying Yoruba Nation no going back. Ọmọ àlè kan wá sí ìwà ni what do you mean by Yoruba Nation? Because ó ti wà ní bondage. Kò understand it. Because olóṣèlú ti jẹ́ kó mọ̀ pé kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ní problem wa o. Problem wa ni pé kí a continue òṣèlú kí Ṣèyí Mákindé ṣe tán kó tún gbé lòmíì wá kí ilé wá kó tún gbé lòmíì wá láàrin méjì ẹni máa kú ẹni máa yè. And that has been the trend for a very long time. And that is what is happening. So tẹ́mi bá ń sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe Yorùbá Nation àwọn tó ń tẹ̀lé politician máa ní no pé kò ń ṣọ̀rọ̀ Yorùbá Nation because they are in bondage. Ìtàgbédání is got to do is a spiritual intake. Let's watch these. These we did few years back here in London, níwájú Parliament, because àwọn tó ronú lọ síbẹ̀ wọ́n mọ̀ pé Ìtàgbédání has spiritual intake around it. Let's go and watch this, and I'll come back in a minute. Ọlọ́run dá ọ̀rọ̀ ayé ó fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n ńlá àti òye ńlá àti ìmọ̀ ńlá. Ó dá olúkálùkù ní èdè tiẹ̀ ó sì fún ọ ní ilẹ̀ tiẹ̀. Wọ́n ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn a pa oríṣiríṣi ọ̀pọ̀ ènìyàn pọ̀ oríṣiríṣi èdè oríṣiríṣi ilẹ̀ èyí tí Ọlọ́run ò dá aso wọn pọ̀. Ṣùgbọ́n ọjọ́ pé lónìí nítorí ìnira tó wà nínú àìṣe gẹ́gẹ́ bí tí Ọlọ́run ṣe fẹ́ àìtẹ̀sí ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́. Lónìí àwọn Yorùbá tá a papọ̀ pẹ̀lú àwọn èdè mìíràn àjèjì èdè ènìyàn a jáde kúrò nínú wọn lónìí nítorí lórí ilẹ̀ tá a wà yìí ibẹ̀ lẹ́yìn àṣẹ yẹn ti wá níwájú ilé tá a wà yìí ibẹ̀ làṣẹ yẹn ti wá
wípé ká sọ Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjèjì èdè ènìyàn ṣùgbọ́n lónìí lórílẹ̀ yìí gan la wá sí lónìí láti tú u ká láti fọ́ ọ̀dànù láti bàájẹ́ láti kó Yorùbá kó padà sórílẹ̀-èdè wọn kí olúkálùkù kó padà sórílẹ̀-èdè tiẹ̀ so àjáde nínú àgọ́ yẹn àjáde nínú ìpapọ̀ yẹn àjáde nínú plan àwọn ènìyàn lónìí torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni bó ta bá dé láyé àdé lọ́run ìta bá sì fọ́ láyé àfọ́ lọ́run ìta bá fọ́ láyé àfọ́ lọ́run àfọ́ lọ́run láti òní lọ Yorùbá jáde kúrò léjèèjì lájèjì èdè ènìyàn láti òní lọ àjáde kúrò nínú àhámọ́ láti òní lọ àjáde kúrò nínú ìṣẹ́ láti òní lọ àjáde kúrò ní pápẹ́ Sátánì òkùnkùn ló so wá pọ̀ ajá tuntun agbá òmìnira agbá orílẹ̀-èdè tiwa Odùduwà nation Yorùbá nation àbí lónìí ajáde lónìí àti fọ́ láyé àti fọ́ lọ́run àti fọ́ láyé àti fọ́ lọ́run gbogbo agbára tó bá so pọ̀ ó fọ́ dànù láyé ó fọ́ dànù lọ́run tàṣẹ lóòjò ń rọ̀ tàṣẹ ní ìrísẹ̀ iná inú àpáta kì í kú àṣẹ Ọlọ́run ní àfọ́ láyé àti fọ́ lọ́run àfọ́ láyé àfọ́ lọ́run. Impediment to Yoruba development is the impediment to Odua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. It has come to an end, but it has not yet been materialized. It is easy láti sọ pé it has come to an end, but I still make that last push láti make sure pé we stop it and then àwa ṣe máa ṣe renegotiation. Mo kí ìyàwó Fúnmiláyọ̀ Olúwọlé mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí mà Ọláníyì Tóbi Marcus mo kí Walex mo kí ìyàwó Ajá Àdìsá mo kí bàbá Ṣówẹ̀mímọ́ Ṣẹ́gun mo kí Adéyẹmí Fúnrìnmádé mo kí Ernest Ìwọ̀nkó mo kí ẹ láti Ṣàgámù ìyàwó Queen Mọ́mọ́ Ọmọlára mo kí ìyàwó Mary Fọláyàn mo kí bàbá mi dáadáa Alina sọ̀rọ̀ Adélẹ́yẹ Tèmídùn thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀gbọ́n mi ní Mr. Sally Babatunde thank you so much Ari Arúwọlé Richard and if I've not mentioned your name please bear with me Ìfẹ́ Ṣèyí gbogbo yín náà ni mò ń kí without leaving anybody behind ìyàwó Sakiratu Adépéjú Fáṣọlá Adéyẹmí Ọmọ́táyọ̀ Bàbámi Sulaiman and the rest of you àǹtí mi ìyàwó Bàdá Yétí Queen ìyàwó Táyé Lateef Ọlọ́runṣọ́ Ọ̀nà Adéọlá and the rest of those that I have not mentioned. Ẹ káàbọ̀ grandma ìyàwó Adébímpé Awoniyi Sparking Lizzy good evening ìyàwó Esther Adépéjú welcome on board. The right wọ́n ti sọ pé a ní right but push òun ni wọ́n sì gbé sórí kòkò and we are trying everything possibly best but àwọn Yorùbá politician ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá are the brain behind holding that entity this section tọ̀dọ̀ tiwa which I love to have the map for us. We've seen the article. You can read it again. It's very easy. Article 3 says, and I quote, according to the United Nations, indigenous peoples have the right to self-determination. Òyìnbó lásán nìyẹn. We can't negotiate ourselves out. We have to make them understand that we are gangan indigenous and we stop it using our politician as ká fọ́nkàn mọ́ wọn lórí. But àwọn ọ̀rẹ́ máa fọ́nkàn mọ́ wọn lórí. Àwọn náà máa fọ́nkàn mọ́ra wọn lórí. As I speak to you today, 3 people have been killed in Ibadan because they are fighting for the political parties, the PDP and the APC.
today in Ibadan. Because àwọn tá à ń sọ fún yẹn pé ṣó necessary kẹgbẹ́bọn kẹ máa para yín fáwọn olóṣèlú when we have a better opportunity láti defend ara wa from this contraction known as Nigeria. By virtue of that right, they are freely determining their political party, their political status. So tá bá Yoruba country, a ṣì máa ṣe politics. There's politics in UK, there's politics in America, there's politics in Canada, in Kenya, in Tanzania, there's politics in Ivory Coast, there's politics in Ghana. Getting a Yoruba nation kò mean pé ní ṣe politics and we can then control what belongs to us and make sure that the Yoruba people, nìkan tí mo like àwọn think Yoruba first, I think I have this beautiful background. Ẹ̀gbọ́n kan tọkọ síbẹ̀. The land is the major project of the identity. But in terms of politician lónìí sí ni pé wọ́n fi ẹ̀tàn pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ yẹn, ilẹ̀ tí àmọ́ táwọn ti ṣe lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀, àti gbogbo ọba àti baálẹ̀ àti politician kí la mọ̀ tẹ́ ti ṣe lórí ilẹ̀ yẹn on our behalf. Ẹ wá ń ti àwa ọmọ yín tẹ̀ ń forí ara wa gbára wa. And that's why for now, mo kí ìyàwó Ọlájírè Coker, I will not work with any media for now because I do not see the same thing with us for now. I'm not doing any collaboration for now. I'm not going to attend any meetings with them because in Tagbedani, in táwọn tó ń sọ tuntun yàtọ̀, in tẹ́mi Gbedani Yorùbá nation ni. I don't care about any of this shit. Mo restrain ara mi torí mo love ìyá tó bí mi gan ni. Ó yẹ kí n máa bu èpè fún gbogbo yín politicians yẹn. Criminals that have subjected our life of our people. So I'm not working with any media. Independent ni mí, àkókò mọ̀ra rí tẹ́lẹ̀, Yorùbá nation ló yẹ ká kóra wa papọ̀. A lè máa pariwo Yorùbá nation, ẹni ẹ fẹ́ gbalẹ̀, àwa máa tàtúwọ̀ máa push a different narrative fáwọn tá à ń sọ fún pé a fi rescue. It's of no use for me. Mo tó láti ṣe program mi anytime, any day. Because I can see that some of our medias are compromised. And Bishop Solano, moving training, maybe they might look at it from a angle Temiori, but for now, angle Temiori ni pé Yorùbá nation nìkan mo gbé dání. I don't care whatever the political party that is happening in that messed up society. It's not working. Mokiyawa Omotesho. It's not working. It has never worked. So why should we now try to reduce our own message of self-determination in favor of these Olori Buruku politicians that are part of those that is Fulani kan ló ń hold yín padà. Àkànpadà wọn Fulani ni. Fulani ni o. Fulani ló ń hold wa. Irọ́ ni gbogbo yẹn. Fulani ò hold anybody. The Yoruba politicians are the reason why we are still where we are today. Because they refuse to allow the right to self-determination inside what is known as this territory called Yoruba land. And they're playing what they know how to do best. Divide and rule. This is who we are. To my left-hand side of my screen, the Yoruba section. Carve it out quickly. Then we can start talking about, policies, working with countries within Africa and outside Africa, setting up our own embassies, having our own, prefix of a telephone number, having our own, government website, having things that is done just as we have witnessed in different part of the world. Why should we remain in this shithole on behalf of these Olori Buruku politicians? And every single one of them without leaving one, because they are all the same. None of them is coming out and discuss how the Yoruba people should have their right. Because as in the language tí òyìnbó ń fẹ́ ká máa lò,
ìjọ tá a bá ti refuse bá àlò language right to self determination yẹn tó ti di pé ó ti di gbàgbós then òyìnbó máa mọ̀ pé we are all serious and ready to go. Diplomacy ó níwọ̀nba tí wọ́n máa ń push ẹ̀. Kò mí pé and everything but there's always a way you can force the system to listen to you. Our official yẹn and we're expecting ourselves to climb the ladder to the next step. No, it's not going to work like that. A ṣe lo language àwọn òyìnbó ni. Koiki, just do the program. Educate them, okay? We know we are seeing you. And when I find you, but don't talk about the ones that will trigger, ẹ lọ wo video man òyìnbó tó sọ̀rọ̀ nínú Nàdẹ́kò yẹn. How many people have watched that video? There's a video circulating táwọn Nàdẹ́kò tó wà l'Amẹ́ríkà tó náà wọ́n wà happy nípa election. Ẹ̀gbọ́n kan tó òyìnbó yẹn sọ towards the end of that video. Mo gbọ́ tán lọ́sàn-án. Mo wá sọ fún ìyàwó mi ní máa wo lórí burúkú. Wọ́n slow our down. Ẹ máa ṣe according to paperwork òṣìwò. Àkọ́kọ́ fa gbogbo paperwork ìyá náà. Àkọ́kọ́ gbára wa ní gbàsgbòs. Àṣẹ wàá padà wá sórí paperwork. Wọ́n ṣe máa mọ̀ pé àwọn ilé serious. Kíni kàn mí pẹ̀lú òyìnbó tó bá sọ pé ká máa ṣe paperwork ẹ kọ́kọ́ ya gbogbo paperwork yẹn dànù ẹ ya gbogbo wèrè ẹ̀yà wèrè ẹ̀ka sí lára àkọ́kọ́ ya gbogbo paperwork dànù nígbà tá a bá ti ya paperwork àwọn eléyìí ti ya wèrè o bẹ́ẹ̀ ni you don't deal with òyìnbó people on diplomacy lórí ìrìn àjò táwa yìí ẹ fi gbogbo paperwork sílẹ̀ nù nígbà tá a bá ti gbà sí fún àwọn politician gbogbo shit tó wà nílé yẹn tá a gbà sí fún ọ gbà àwa kò bu aṣọ rántẹ̀ kí la fẹ́ àfi lọ ní sẹ́ẹ̀ a serious. Àwọn akáwé ní fọ́ntà àwọn òyìnbó gan fẹ́ jẹ́ ẹ lọ. Ẹ kọ́kọ́ ya gbogbo ẹ dání ya gbogbo ẹ já sí wọn lára kẹ̀kẹ́ sí wọn lára. Bẹ́ẹ̀ lọ́mọ mọ̀ pé yes, our people is serious. We force the federal government to talk to us in the language that we understand. Koiki àmì kọ́ta fẹ́ kí jà ó. Yé máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yan so ẹni tó bá rí ogun rí ogun wọn láàrin rí ogun lọ rẹ́rẹ́ èèyàn máa kó èèyàn máa yé ni èèyàn kú ní lùtù láàárọ̀ yìí innocent girl died right in front of Lut tí bàbá ó lọ́wọ́ ṣe wàhálà tán ní kọ́ lọ kọ́ sí Sùúrùlérè láti favour gbogbo ọmọ Yorùbá àtẹni tó kì í ṣọmọ Yorùbá because of humanity of who we are Lut yẹn wá gbé wá nísìn. So kí ni purpose Lut yẹn? We discussed that at length this afternoon for almost 4 hours. So what is the purpose of all these shit-hole general hospital then? Because your governors are not using that shit-hole hospital. Bákẹ́rẹ́ dolo bá dáàlì ǹjẹ́ ẹ̀ ní wàá lọ Germany báyìí èmi náà ti ń rò bẹ́ẹ̀ ó ń pe PM yẹn ẹ bá mi book flight. Ẹ kò sọ fún chief press secretary pé ẹ̀yàn lè proper form ẹ sọ fún chief press secretary pé kó release statement pé governor ó lọ exhibition ní Germany àwọn olórí burúkú governor àwọn olóṣì governor ẹ̀yin ò lọ hospital ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀dẹ̀ fẹ́ yẹ káwa wà nínú Nàìjíríà kò ní yẹ gbogbo yín ẹ máa ṣọkú ni ògùn lákàyè máa wọlé pààyàn ni. Ẹ̀yin ò lọ hospital nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ń lọ́rin àjò ẹ̀ wá ní ká dúró sínú Nàìjíríà ẹ̀yin wá ń sọ pé ká máa ṣe paperwork òṣìwò lè ṣe ẹ fa gbogbo paperwork ya ìgbà lọ́mọ àmọ̀pá serious. What is the purpose of the general hospital that your governor does not use? Ẹ fi pèsè àwọn olú gbogbo ọlọ́run lọ outside London gbogbo ọlọ́run lọ house náà wà abroad ìgbà yẹn lọ́mọ náà fẹ́ wá ṣe conference àwọn ní meeting. Governor is not at home. And idiot people comes here and tell me, hey, let's do the paperwork. Koiki, stop talking violently. We are talking violently. UK went all over the world and steal territories that does not belong to them. Territories. Tí kò ń ṣe tí wọ́n sọ fún ìyàwó mi lálẹ́ pé ṣé mo yẹ ìlú tí ìlú burúkú kàmásàn kan mi ìlú dáadáa yìí. Ó mọ iye ìlú tó jí káàkiri
65 àwọn ìlú yẹn lẹ́wọ̀n lẹ́yìn mi. These were all the countries tí Britain kó ìbọn gidi wọ́n pa yín dànù wọ́n pa yín àtọmọ kékeré wọ́n fọ́ orí ẹlòmíì wọ́n bá fọ́ orí dànù. Àwa ń sọ fún wọn nísìnyí pé a fi lọ Katrina Lang a máa lọ but bàbá wa Yorùbá nation àwa ló ń gbé placard níwájú number 10 Downing Street ṣe Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back. Hey, we have done that àti showcase ara wa. This time around let's be more tactical. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Let's be more tactical. When Britain was stealing all these territories wọ́n kó àwọn ọmọ kéékèèké lọ jagun níbẹ̀ ní ẹni máa kú ni bọ̀bọ̀ ṣe ń pa wọ́n níbẹ̀ wọ́n kó resources padà wá sí UK and that was how they were able to build and ìgbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà lọ ṣe industrialization wọn kó tó di pé China wá fọ́ gbogbo ẹ̀ and every business now goes to China and Pakistan and India because àwọn yẹn lé India àwọn yẹn ìrókún bẹ́ẹ̀ ni India lẹ́wọ̀n yẹn 1947 làwọn náà sá kúrò lára territory tó ń pè ní Empire UK US jà ní we were educated nígbà tó bá ti dibi tó dé kó dé àwọn tó ní ọpọlọ tó ní ìmọ̀ tó lè sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wá jókòó sórí tébù what do you say you want ẹ fire ẹ bá má fire irọ́ ara ti fire ẹ dá wa lóhùn wá ṣe máa tó padà then we dey start talking to us and then tó bá yẹ pé referendum ló fẹ́ fún wa nìkan fún wa tó bá dé fún wa referendum ká declare Yorùbá nation tiwa ká máa lọ. But those that are holding us now are the Yoruba politicians that are still clamoring for that shithole called one Nigeria that has failed from top to bottom. Bí àṣà Buhari, from top to bottom. Buhari ti sọ àwọn máa kẹ́ Yorùbá àwọn tó dá kankan wọn. Ẹ jẹ́ mo tún rí fídíò yẹn lálẹ́ yìí. Àwọn máa lé Yorùbá. Buhari ti sọ̀rọ̀ lọ́n jọ̀wọ́ báyìí. Ní 2015, everybody was excited. Buhari ti sọ ìyà ń jẹ wọ́n nísìnyí dá. Because wọ́n understand ìtàn pè ní governance. Tí wàá sí bá ti gbé máìkì sẹ́nu báyìí. Etí wọn ti di bí ìgbà tó gbàṣọ mọ́ ni. Wọ́n gbá kankan mọ́. Wọ́n lọ ṣe campaign náà wọ́n ní sọ manifesto tó máa ṣe fún yín. Orin ìṣá lọ́wọ́ máa kọ́ lọ́wọ́ máa jó. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. Mo wo fídíò yẹn báyìí ẹgbẹ́ ìwé àmọ̀lẹ́ mi jáde fún yín. Ìṣẹ̀ post ẹ̀ lálẹ́ yìí lórí timeline. And these are the people that you want to talk Yoruba nation to. Báwo ló ṣe fẹ́ understand it? Àwọn tó ń jó Buhari ti sọ̀rọ̀. How are they going to understand it? And that is why we are saying we must have it at the back of our mind that the time is now. And Yoruba nation is not a joke. The right to self-determination, a máa sọ fún torí wọ́n fi ìmọ̀ Ìgbò fẹ́ gbalẹ̀ wa àwa tó wá gbẹnu kúrò nínú yẹn nǹkan mi láti máa gbé dání. Don't buy into that nonsense. If I buy into it, I'm not buying into that nonsense. Once again, a very good evening. 10:15 p.m. Thursday, 16. Let's go into it quickly and let's start looking into some of the things we have at the back end. OBS, the software to film broadcast, in case you are probably wondering, you can download it yourself and then you can make use of it and do whatever you want to do. Let's come in first. Bleeding nation. In Nigeria, bleeding nation in Nigeria. Suspected political talks killed a PDP councillor. Councillor lásán. Councillor bá almost 16 years in UK. Mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà. Adéṣínà mo kí bàbá wa Àrò ẹ káàbọ̀ sà. Sustaining corruption and transactional politics. This is their only structure. Transactional politics. Yoruba politician one shit. Every 4 years they come back. They waste people's time.
waste people's energy. Mokin Dr. Rational. Good evening to those of you that have joined me. Laide, Fakunle, and the rest of you from around the world. This is Koiki Media. Mokin Baba Adegboyega Rafiu. Aziz Adeyemi. Mokin Gbogbo Itawana Laketu. Mokin Benin Republic. Mokin Patrick Talon, President Dada. Bó ṣe strong word títí pé kó release Ìgbòho fún ọ ní láyé sẹ́ ó ní Nàìjíríà òun náà kó lágbára jù bẹ̀nẹ̀ lọ bọ̀bọ̀ òun ṣe kéré òun ní fún ẹ ní Ìgbòho ṣàdúpẹ́ fún Patrick Talon ó dúró tán ó dùn Buhari ẹ rántí ìyá Tolú lọ parọ́ tilẹ̀ sorry àyàn bá mi ṣe. Bọ́ọ̀sì tó pa àbúrò wa lélẹ̀. Let's go further. Ìgbòho ṣá. Ẹkùn fún ẹ. Ẹkùn. Ẹni kò mọ̀, ẹni mọ̀ kò. Ẹkùn. The man of the people. Like this, ó ṣàfihàn. Ìjọ̀pẹ́mọ́lẹ̀ òkú ẹ̀pa àwọn ọ̀tẹ́ ẹ̀pa la pè lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí bàbá wa Idris ìyára níkẹ́ ẹ̀kábẹ̀ ó ṣàmìyàn ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn politicians wà ní problem. Ìgbòho ṣe. Ìṣàfihàn bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Adébímpé. Ọkùnrin mẹ́ta. Ọkọ Buhari fún rẹ̀. Ọkọ Tinubu. Ẹkùn ìgbàgbọ́ mọ́lẹ̀. Òkú ẹ̀pá. Tẹ̀wọ́n pa. Olórí burúkú ọ̀tẹ̀ ẹ̀wọ̀n pa Russia lílẹ̀ àti Amẹ́ríkà ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni. Ẹ jẹ́ ká tún gbẹ́lẹ̀ náà. Ìgbòho ṣá. Kábíyèsí ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà bàjẹ́ ẹni máa pa wà nú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì kan forúkọ Ìgbòho kan fi sáré pa owó tẹ Ìgbòho ṣá ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn tó wà ní fídíò yìí gbogbo ọ̀nà ló ti compromise o máa lè wicked people. Òun dẹ̀ ń ṣe tiẹ̀ fún rẹ̀ ó rò pé kan náà ni gbogbo wọn pé criminal ló pọ̀ láàrin gbogbo àwọn tẹ̀wọ̀n ẹ wojú wọn dáadáa ń tẹ̀ dárúkọ wọn ẹ máa wojú gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ àwọn ojú olè rè olè. Ìdí tó ṣe ń bẹ̀ mí jà nígbà tí mo lọ́bẹ̀ náà nígbà tí màá fọwọ́ àwọn nǹkan mẹ́rin pé ẹ kàn ń fi Ìgbòho fipá aṣọ yarí ní ìdàgbàjàgbà lọ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́. Gbogbo ẹ̀rí wọn bẹ̀rẹ̀ máa rójú wọn bẹ̀rẹ̀ ojú wọn àmì àwọn ojú olè rè olè. Bẹ́ẹ̀ni, ìyàwó Victoria, criminals. Ẹlòmíì inú wọn gan ti gbàyàwó níyàwó bó ṣe wà ẹ́ nísìn pé ó kọ̀ máa fún wọn lè fún obìnrin yẹn ní fúgbù. Wọ́n máa jẹ́ kẹ́ bá Ìgbòho sọ̀rọ̀. Criminals. All criminals. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n máa bàtílẹ̀. Ìyá mi Fatima Kabo. All traitors.
nísìnyí mo ṣe máa ń reflect back mo rántí gbàtà fi lọ ìgbọ̀ngàn àwọn olùṣèlú burúkú àwọn máa lè lọ́lọ́ jù mí sínú bọ́ọ̀sì kan nìgbò ó fẹ́ ná wọn ní nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́dínétọ̀ ta ló ní kẹ́ jókòó síbi ẹ máa wo rántí bá mi ó ní ìwọ tó wá láti London àní sọ́sẹ̀ ta ló ní kẹ́ jókòó síbi bá ní gbogbo wọn ṣẹ́jú sí mi pé kí n má sọ̀rọ̀ níjọ́ tá à ń lọ ìgbọ̀ngàn ọjọ́ ńlá ọjọ́ ẹrin fi kú ta ló tó bẹ̀ wojú Ìgbòho tani tó bí bàbá ẹ̀ dá tó fi wojú ẹ̀ máa lè jókòó sórí social media ẹni tí wọ́n bá rí Ìgbòho ìwọ tó bẹ̀ tó tẹ̀ lè rí ni ma comment nonsense alẹ́ tó bẹ̀ èmi wà ní mọ́tò pẹ̀lú ẹ̀ níjọ́ tá à ń lọ ìgọ̀ngàn àwa la lead ọ̀ tó bẹ̀ kó wojú ẹ̀gbọ́n lẹ́ẹ̀mejì èmi kan mo wojú ẹ̀ báyìí ẹkùn fún rẹ̀ ojú ti change gbogbo sójà ta pàdé lọ́nà tó bọ́lẹ̀ pé kálẹ̀ yín àwọn bàbá òyìnbó ẹ mọ̀ pé Yorùbá náà lọ máa ń tì síra wa Yorùbá yẹn wá Ìgbòho ṣá kò sí wàhálà kò wá sí so táwọn táǹkì wà tí sójà sùn rẹpẹtẹ ìjọba ń lọ ìgàn ẹ rò pé kò sí sójà lọ́nà ni sójà wà lọ́nà akọjá lọ ni gbóná everybody dey move nígbà táwọn padà bọ̀ tó fẹ́ dé pẹ̀lú àwọn sójà yẹn ìgbó tún láàánú káwọn ọmọ ẹ̀fẹ́ tó fẹ́ rága gbogbo àwọn sójà yẹn nígbó ní olùkàlùkù yà dànù bẹ́ẹ̀ ọba ti máa sọ pé Ìgbòho ló ní kó lọ pa sójà gbogbo ilẹ̀ rí fídíò yẹn mad people all over the place ìwọ tó bẹ́ẹ̀ ni bí ọ̀rọ̀ pé jẹjẹ sí ni mí gémi náà dọ́gbọ́n fún wọn ni ibẹ̀ lẹ́ máa jókòó sí ní gbogbo ní coordinator ta ló ní ká jókòó bíbá ní gbogbo ń ṣẹ́jú sí mi ìmọ̀ báwa Yorùbá ṣe máa ń ṣe máa sọ̀rọ̀ tójú ẹ̀ tí ń ṣáná wọn náà jẹ́ máa wà ní mọ́tò kan náà ni ẹ máa jókòó tì mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ìmọ̀ àti ìlà máa lídẹ̀ lójú wọn gbà yẹn gbígbà jẹ́ pé gbogbo wọn èmi mo fẹ́ gbọ́ orí wọn nígbà yẹn àwọn olùlọ́sì mad people all over the place traitors wọn nífẹ̀ẹ́ ìtọ́fi jẹ̀lá rẹ̀ tí mo wá gangan lélẹ̀ gbogbo ìta ṣe ń dọ̀bọ̀ ẹ ó yá ẹ bá ti gbọ́ wá sí orí ti gbálẹ̀ ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan ẹ má wo Buhari o ẹ má wo àwọn ọmọ Yorùbá máa lè tán máa ṣó ní sẹ́yìn àtàwọn Nigerians Ọ̀yọ́ state lélẹ́yìí Ọ̀yọ́ state tá a bá ti ṣó ṣáìdì yẹn ẹ̀rí nǹkan tí mo mú ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ fídíò yẹn. Buhari fẹ́ sọ̀rọ̀ kò tí sọ̀rọ̀ ọmọ àlè wá sí ó ní Buhari ọ̀rọ̀ wo ló jẹ́ kí ó sì sọ̀rọ̀ promise tó fẹ́ gbé wá sí Ìbàdàn ẹ wo Tinubu bó ṣe ń wò bẹ́ẹ̀ ẹ wo ojú Tinubu ẹ ti mọ̀ pé criminal nìyẹn drug baron ẹ bó ṣe ń wò ẹ wò Síbàjọ́ ẹbí ẹ ṣe ń rẹ́rìn múkẹ́lẹ́ ẹ wà bí ẹ wo reaction gbogbo wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn báyìí they are all monsters ẹ wo Sàràkí ẹ mọ̀ pé psychology làwa tá a bá tẹ̀ ṣe psychology nítorí pé àwa ti gbé níta Ọ̀ṣínbàjò nìkan ló wà honest nínú picture tẹ̀ ń wò yìí àfi tí bá parọ́ kólúkálukú já mi mo kí bàbá Moscow Cardoso ṣé mo parọ́ nínú àwòrán tẹ̀ ń wò yìí alẹ́ fipò lóyà sí Buhari láàrin gbogbo wọn ẹ wo Tinubu bó ṣe ń wò pùkùpùkù bí ìtọ́ yẹ pé ìtọ́ gbé fún yẹn kò tí ì tẹ́ lọ́rùn tó look at them mo kí yàwá Sherifa Agbábíàká mo kí lẹ́yìn kan sí yàwá Grace Olùṣọ́tọ̀ ìyá yẹn náà wálé láti ìlú tó wà bá a jókòó ó máa wọ ṣòkòtò ní ìgbà mi ti bá nímọ̀ tẹ̀lé wọn rálẹ̀ ìyá yẹn náà kó ìkìwọ́ jókòó lé jẹ́ kí èmi máa tẹ̀lé wọn lọ ó ń wọnú igbó tẹ̀lé wọn ni wọ́n máa lè mo kí kọ́mọṣẹ́lá kò gbọ́dọ̀ kú dáadáa ẹ wo gbogbo wọn Mr. Kọlu ẹ wo bí plan B ẹ wo bí Tinubu ṣe ń wò ó wò wùkùwùkù ẹ wo Sàràkí lẹ́yìn all criminals Ọ̀ṣínbàjò nìkan ló fẹ́ dàbí gbàdé pé ẹlẹ́rìn músẹ́ kẹ́lẹ́ ìyẹn kàn rẹ́rìn tiẹ̀ ni and these are the people that is holding your life to bondage gbogbo àwọn Yorùbá tẹ̀ ń wò tó wà láàrin wọn àti Tinubu àti Ọ̀ṣínbàjò àti Sàràkí káàdì sọ pé amẹ́tí ọmọ àlè nìyẹn ọmọ àlè Ìgbò nìyẹn mo mẹni tó wà lẹ́yìn Buhari yẹn bọ́jà gbọ́n tí wà sí tó fi kó wọn lómi ọ̀rẹ́ jẹ.
ẹ wo àwọn máa lè ẹrí wọn gbogbo wọn nísìnyí ló ń gbọ́ ọ̀kadà káàkiri kò sí kódà èmi ò ní ọ̀kadà gan mọ́ nítorí pé wọ́n ti gbọ́ ọ̀kadà lọ́wọ́ ẹ̀. ẹ̀rí bọ́ jẹ́ ẹ̀rí Buhari náà. ẹwà méjì ẹ wo reaction méjì bẹ́ẹ̀ yẹn ẹwà méjì bí ìgbà pé kó fọ́n nǹkan mọ́ Buhari lórí. Abdullahi, I laugh in Spanish. Mad people all over the place. Some kid they are all sleep under the bridge. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ọmọ abẹ́ bridge àfi gbalẹ̀. Àníkó igi ṣata. Gbàtọ́ ọmọ tán, mú kí dáadáa yàwá grandma Ilé Ajayi. Tunde Kafos, welcome on board. Yàwá Janet, mo kí yàwá Janet Fashaki náà. Mo kí gbogbo àwọn Christian Association àti Muslim Association. Mo kí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe náà. Mo kí gbogbo tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá láìfẹ́ nìkankan sílẹ̀ Prophet Ológun Olúwa mo kí gbogbo yín ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ̀rí wọn, these are the people we are fighting for. Ẹlòmíì ti wà láyé ẹlòmíì lè ti kú láàrin wọn. This is in Ibadan. Tí wàá sí báṣà ti gbé máìkì sẹ́nu ọ̀gbọ́n kankan mọ́ ọ̀gbọ́n ẹni tì mọ́. George Kakínlá lélẹ̀. Ta ló ti wo fídíò yìí? Mo mọ̀ pé skit ni nǹkan mọ̀ ṣe jù Nàìjíríà náà sí náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká rẹ́rìn díẹ̀. Ibi tó ṣe mí ẹ. Udoka told him to left my hand. Emeka left his hand. You want to block his hand? Ibi tó ṣe mí out. Hear what I want to say. What do you want to do? You tell me you came to your house. I come, you didn't dey. Did you dey? No. Did you dey? Where did you go? Told me, let me help. Left me. Smoke, I'm hiding. If you want spoke me, you spoke me. I'm here spoken. Emeka spoke what you want to spoke. You want to learn. You are standing us waited. Spoke. Emi, we will show when you will show at home. When you get back, let me be left. What was it? Are you leaving me here? No, I'm left in home. When you get back, we'll show. Happy spoken now. You don't want to spoke. You don't want spoke. Ẹ̀yà gbẹ̀lẹ́ nǹkan sí. Udoka. Ríṣiríṣi. Left my hand. Emeka left his hand. You want to block his hand? You want to block his hand? Just hear me out. Baby, hear me out. out. I want to say. What do you want to do? You tell me you came to your house. I come, you didn't dey. Did you dey? No. Did you dey? Where did you go? Told me, let me help. Wàhálà lóyìnbó. Left me. Àti left ẹ̀ náà. Smoke, I'm hiding. If you want àfi ó dẹ̀ ń jáde lọ́sàn-án. spoke me. I'm here. Náà pàfin nílé. Emeka spoke what you want. Wọ́n náà spoke what you want. You want to You are left. standing us waited. Standing us waited. Amy, I am left. We will show when You sow when you sow. we will show at home. You sow at home. Ló bá tán bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Fatima. What was it? Are you leaving me here? No. No, I'm left. I'm left here at home. When you get back, we'll show. You don't want to. Ìtọ́mọ̀ ṣe ní sí Nàìjíríà nìyẹn. Ìdóòkà. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò lára àwọn fídíò mi tí bá ń travel délé. Ó bá kúrò. Sórí fídíò tó ń fi wò ní, mo fẹ́ kó fi open mind. Ẹ má bínú àyíká wà lórí mixer àmọ́ pẹ́ lè rí fídíò yẹn. But sórí gbogbo àwọn tó fẹ́ máa wò lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ mi. Àwọn yẹn ni wọ́n ń dúró pé kọ́ pín wa ní pípín lórí paperwork. Nígbà tó yẹ pé àwọn bàbá ńlá tí wọ́n ń jalè káàkiri wọ́n ń jalè káàkiri táwọn náà fi gbẹ̀ǹ tí wọ́n travel pẹ̀lú British passport òun ni number 5 ní àgbáyé bọ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọ Nàìjíríà bí Nnamdi Kanu tó bá jí ẹgbẹ́ British wọn bá lọ́ máa ṣe fún ẹ. Ẹ já wo fídíò yìí ká tó wá lọ gbọ́
universal declaration. Yeah, lè mọ reason tí àwa ṣe máa ń get angry pé Nigeria is a wicked country that has done damage to millions of Nigerians. This is Koiki Media bringing the world closer to your doorsteps. As you can see behind me, there are thousands and thousands of people traveling every day, even as the summer is getting closer. Different destinations for different purposes. Some are going for bridal shower, some are going for just an holiday. But in Nigeria, an average Nigerian cannot even travel to a local African country. You know why? Because we do not have any respect in any part of the globe. And that is one of the reasons that we complain that why should we remain one Nigeria, calling and fooling ourselves as one most populous Flavor photos. Continent. It's all lies. There's nothing called Nigeria. It was all created by the British government in 1914. And it is important that we end this shit hole country called Nigeria so that the life of a meaningful Yoruba man can be much better. As of Nigeria is not working. A lot of you disagree, but just look at behind me and see how countries, citizens, known as nations, either through their language, through their culture. But the question again is, what language is Nigeria? What culture is Nigeria? It was created by the British in 1914, and it is time that the expiry of Nigeria must be brought down. My name is Ola Yomi Koiki, as usual, as I continue to explain to millions of Nigerians why we have no other option than to say no to 2023 general election. Election is a scam. It's just a way to renew the fraudulent activities of the politicians. I keep going back to all these politicians. This was one of my trips, like I do all the time. Cherry púpọ̀ àwọn videos yìí tá máa ń show yìí kò ń ṣe pé torí of anything. Look, àwọn kan fi ń ṣe blogging and all that, just to, and they're making good, headways around it. Bọ̀bọ̀ kan wà nísìn tí wọ́n wá ní Afghanistan nísìn, òyìnbó ni. Kí ni mo lórúkọ ẹ̀ sí lánàá o? Okay, then play ilé ìlọ kí n wá lórí Twitter lórí the other line níbí báyìí. Kìíní kan English guy ni ó máa ń káàkiri ni ó take risk ju kí ló dálẹ̀ lọ, but wọ́n ló ti sọnù nísìn, ó wà ní ó dà pé lọ Afghanistan, as at yesterday, wọ́n mọ ibi tó wà, but mo ń bọ̀ jẹ́ ìwọ̀n bí a máa rí lórí Twitter mi bí a mo rí Twitter lánàá, I'm not too sure. Let us say no to another election in Nigeria. Mo ní ká sọ náà, ẹ̀dá mi lóhùn. Yoruba nation. Yoruba nation is the only option we can continue to promote, as a lot of us say. Good evening to those of you on our Twitter channel. That can help us now. Òun ni pé ká padà síbi tí orísun wa wà. Níbo lórísun wa wà? It is already inside the Yoruba land. Let us reclaim it back. Let us say no to 2023 election. Our best bet now is to just declare a Yoruba nation and get the hell out of Nigeria. That is not useful. It doesn't help anybody. Kò láǹfààní kankan tó ń ṣe fọ́mọdé. Kò láǹfààní kankan tó ń ṣe fágbàlagbà. And lára àwọn ìdí pàtàkì tí a ṣe ń polongo Yoruba nation. Tá a bá ti gba ilẹ̀ wa tán, we will be respected as Yoruba people, as against thinking that you will be respected across the globe with a Nigerian passport or as a Nigerian. When you ask somebody today, what is the meaning of Nigeria, or why was Nigeria created? They can't answer. They cannot give you any good answer. But my answer is, it was created so that the Western world can continue to oppress us on the bottom of that global community. Yoruba nation is definitely a no going back.
No retreat, no surrender. So now, while I'm still looking for that video, there are some things I want to show us quickly. We're going to come to this in just about a few minutes. It's called the Universal Declaration of Human Rights. Easy láti sọ, but in reality context, if we do not fight our way out, it will be very difficult for us. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Benny. I'm sure some of you know this guy, Benny. Let's listen to him. The people on top are really obsessed with greed. Look, it's understandable. Everybody wants to have money, you want to live a good life. That's natural. We all do. Now, let's watch the next one. This one is a bit also very upsetting. This was the British contraction camps in Kenya. They raped tens of thousands of women and girls and murdered tens of thousands right after the World War II ended in 1952 up to 1960, just before we got our independence. As they were dealing with us, and like I said, if I go back to that, all the countries that the British, that left the British Empire, Nigeria is right there at the bottom there. Nigeria should have been divided to like 5 countries or 6 countries, but what they did was they put everybody together. But while they were dealing with us, they were dealing with the Kenyans as well. Let's watch this. I'm coming back. There was an uprising by the Kikuyu people who wanted their land back. The Kikuyu were herded into concentration camps and fortified villages, almost the entire population of over 1 million people. People were systematically tortured to death. They invented a new kind of pliers whose purpose was first to crush men's testicles and then to cut them off. They raped women with bayonets. They raped men. Similarly, a favourite technique was to ram sand up the rectum with a stick. Sometimes they were rolled up in barbed wire, kicked around the compound until they bled to death. Some of the British soldiers boasted about this. This is within living memory. The colonial secretary lied about it. The papers documenting it were burnt. The impact of the rich and powerful nations has been so phenomenally murderous and destructive that it has been completely airbrushed from our national consciousness. In order to justify the land-grabbing colonial projects, you had to create an ideology. We, the Europeans or the Americans, have come to rescue the rest of the world from its depravity and backwardness. But in order to do that, you have to be able to demonstrate that the rest of the world is depraved and backward. From this arose the racism that is still with us today. It was a necessary component of the colonial project. Some people might claim, well, okay, we broke a few eggs to make this omelette, as if all those human beings were eggs. But look at the omelette. Isn't it fantastic? Look, we've made this fantastic omelette. Forget about all that unpleasant stuff and let's just celebrate where we are. Where we are is a continuation of the project. We commodified people's land and people's labour and turned it into our property. We're also destroying the rest of the living world alongside it. We don't have to be like this. We are the same human beings as anybody else. We're all part of the same big human family. We just have to recognise that, accept that. And of course, within Western countries, there are plenty of brilliant people resisting colonisation, both internal colonisation within our own countries and external colonisation of other people's countries. Let's watch it one more time. Mo ti rí fídíò bọ̀bọ̀ tí mo wá tí mo fi sọ pé he travels around the world. As at right now, I think it's still missing. But let's watch this one more time. The Second World War. Okay, ilé wà lórí Netflix. Kí ni title ẹ̀ yá wa? I'll try to watch it on Netflix. Kí ni title ẹ̀? Yá wa Fatima Mọ́mi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Well, there was an uprising by the Kikuyu people who wanted their land back. The Kikuyu were herded into concentration camps and fortified villages, almost the entire population of over 1 million people. People were systematically tortured to death. They invented a new kind of pliers whose purpose was first to crush men's testicles and then to cut them off. They raped women with bayonets. They raped men. Similarly, a favourite technique was to ram sand up the rectum with a stick. Sometimes they were rolled up in barbed wire,
kicked around the compound until they bled to death. Some of the British soldiers boasted about this. This is within living memory. The colonial secretary lied about it. The papers documenting it were burnt. The impact of the rich and powerful nations has been so phenomenally murderous and destructive that it has been completely airbrushed from our national consciousness. In order to justify the land-grabbing colonial projects, you had to create an ideology. We, the Europeans or the Americans, have come to rescue the rest of the world from its depravity and backwardness. But in order to do that, you have to be able to demonstrate that the rest of the world is depraved and backward. From this arose the racism that is still with us today. It was a necessary component of the colonial project. Some people might claim, well, okay, we broke a few eggs to make this omelette, as if all those human beings were eggs. But look at the omelette. Isn't it fantastic? Look, we've made this fantastic omelette. Forget about all that unpleasant stuff and let's just celebrate where we are. Where we are is a continuation of the project. We commodified people's land and people's labour and turned it into our property. We're also destroying the rest of the living world alongside it. We don't have to be like this. We are the same human beings as anybody else. We're all part of the same big human family. We just have to recognise that, accept that. And of course, within Western countries, there are plenty of brilliant people resisting colonisation, both internal colonisation within our own countries and external colonisation of other people's countries. Well, now let's quickly show you what I wanted to show you. So this guy is missing. But what it does is it travels around different places. You know, it takes a lot of risk. Life itself is about risk. He's a YouTuber. Lord Miles, a YouTuber. They are now saying he's associated with the Taliban who was running their propaganda is missing. But this guy is a YouTuber. Manka Academy. That's one of his videos. Tiny speck of land. Videos. That's what he does for living. He moves different countries. So Sharia Interwanle, you know, you can become adventurers as well. You can become explorer, journalist, charity. You don't have to go and be doing babasa, yasa. Sharia Bubili time suffering the show is just for you to get the hang of it. You know, you can Sharia Tiba say. I mean, some of you can even start doing it as well in the Yoruba land. You can start blogging. There's a lot of things that are going on in Yoruba. Explore, information here. If it's on YouTube, and then probably YouTube will start paying you when you start making, you know, the numbers, you know, because people want to see different things. We don't want to see the same thing continuously. We want to see something different. And there's so many opportunity in Yoruba land. But as we speak right now, it's missing from the information when I was looking at him yesterday. Not yet, but I just have to do a Google search and I was able to locate him, you know, by Google. That's the beauty of Google. You know, we want you to educate yourself, especially when there's a lot of vast opportunity. A shoot video 10 minutes, YouTube, you know, and later on, these are what we will then have to explore more by bringing tourism. People will come in. This guy was moving from point A to B. I think this was when he was in New York 3 months ago. 3 weeks ago, Undele Snake Island in Brazil. Surviving the most deadly island on the planet, Snake Island. Only cross the border Mexico, Lano. YouTube, Twitter, I'm seeing it for the first time. But so it don't contain me feeling show any by, right? Then you come and say, yeah, okay, you don't show. Oh, now coffee make over. Even though even though we won't show Yoruba nation, but anything moving documenting in or relate to Yoruba nation. But we don't share anything, you know, and you know, you get paid for this.
He has his own followers, people that are watching him, enjoying him, because ibi tó ń lọ yẹn àwọn kan ò lè lọ. Ó ti lọ Ukraine, ó take a risk táwọn kan fi take lòun take. Òun lélẹ̀ my press badge Kiev lélẹ̀ ní 1 year ago mo jẹ́rìí. Thank you. Jẹ́rìí ẹ ṣe. Ẹ fún mi níbi ọ̀la mi. Ọ̀rẹ́ bí àfihàn yẹn náà àbí. Àbúrò mi yẹ yín lẹ́sìn. Ọlọ́pọ̀. Once again, a very good evening and welcome to the program. Okay, she sent this in the moment. Mo ti rí African Queen. Okay, màá lọ check ẹ lórí ẹgbẹ́ nǹkan sílẹ̀. So ẹ jẹ́ ká kàn wò kan náà fídíò bọ̀bọ̀ ẹ̀. This was last year February nígbà tó gùn yẹn bẹ́lẹ̀. Ìdí mi náà fi máa ṣe rí èmi náà ní plan tí mo fi máa ṣe tẹ́lẹ̀. Ẹ rò pé mo ní plan ni. Yoruba Nation ló hold mi fáwọn kan mi tí mo fi máa ṣe. Mau Mau rebellion in Kenya, I think. Okay. Mo ní wọn tẹ̀ ń sọ pé ẹ̀jẹ̀ nǹkan yẹn náà sílẹ̀. Tẹ̀tí tó jọ mẹ́ta tí mo ní jókòó sórí Netflix myself. Mo mọ̀ pé time ti lọ léni. Ìyàwó mi gan ni á. Báwo lẹ ṣe wá pẹ́ dádì lórí program léni? Ẹ̀dẹ̀ tún padà bọ̀ lálẹ́. Nígbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tá a bá ti ń sọ bá ti wọra. Èmi ò mọ̀ pé time yẹn máa ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àbí tí yàn bá lọ síbi iṣẹ́ náà. Àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ti dé night shift báyìí. Ọmọ ní opportunity láti gbọ́ mi. Àwọn kan lè gbọ́ mi torí orí floor lọ́wọ́. But ẹ jẹ́ ká wo fídíò bọ̀bọ̀ yìí. Ẹ wo risk tó ń take ní last year. Kọ́lọ̀ jẹ́ ká rí àmọ́bi tó wà for now. From what we are hearing is missing somewhere in Afghanistan. So jẹ́ ká wo fídíò. I do not own the copyright. I own the copyright. That's interesting. Okay, let's go back to it. Màá fi lọ́wọ́ age ẹ̀ jẹ́ lọ́wọ́ age. Hey, I'm gonna wait for everyone to come and I'll tell you what happened, okay? I'll tell you what happened. Okay, hey guys. So I got stopped and interrogated by the Ukrainian Special Forces. Sorry, just my normal forces, I always say Special Forces. I got interrogated by Ukrainian forces just. So yeah, that's what happened. Can you guys hear me okay? You guys hear? Let me just take my headphones off. That's better. So you guys can hear me? Yeah. So I'll show you what happened. So I started filming on the GoPro, but he told me not to film. I started filming anyway. Ṣẹ́rí kìíní tó ní ìmísìn èmi náà ni, mo ní bí abí méjì kan. These are things that anybody can do. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn mountains tó wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn, àmọ́ nǹkan tó wà níbẹ̀. I mean, we want you to be very safety conscious as well, but I'm just giving you one listen. I know there is always difficulties, but tó bá jẹ́ 10-minute video lẹ lè ṣe, ẹ máa ṣe títí tá máa fi cross the hurdles pẹ̀lú àwọn olórí burúkú politician tó ti hold wa. But boy nísìnyí mo ń try láti wo age ẹ̀ ni, táwa lọ wo age ẹ̀ nísìnyí, probably less than 30 years old. Kò ń ṣàgbàlagbà. I'm sure ọmọ kékeré kan ni. Ó dẹ̀ bá dẹ̀ rí lórí YouTube ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ó fi síbẹ̀ ó ní support my charity work. Ẹ̀jẹ̀ ṣe mi bọ̀. I mean kò ṣe dandan pé láti rely láwọn tó wà láta láti support yín when you can also support yourself. Ẹ rí i pé lórí page ẹ̀ ní bíbá ẹ̀ nísìn ẹ̀gbọ́n kan tó sọ báyìí ó ní support my charity work. Ẹ rí nǹkan tó kọ síbẹ̀ £2.99 a month, £8.99 a month, or £19.99 a month. What about that? Òun àtàwọn Afghanistan, òun àtàwọn Taliban lélẹ̀ ìmọ̀ tó náà wá kiri, but he's taking risk. But as we speak right now, risk to take in this àmọ́bi tó wà. This is with him. Everyone, it's Lord Miles here. I'm in Afghanistan. Forged documents going to meet a black market gun runner. Ẹ̀gbọ́n ọ̀hún tó sọ, ó ń take risk. Àwọn ò fẹ́ take risk ní sáfẹ́ gba Yorùbá nation. Kò possible. Ètò tó lọ lọ́wọ́. Kò possible. Ká máa take àwọn risk kan. Ẹ̀gbọ́n ọ̀hún tó sọ, on a forged document, ó náà lọ sínú ó fi lọ meet àwọn tó ń ta ìbọn black market ní Afghanistan. Ẹ̀yà wo bí ilé ìdá tó lè wọ interesting there. I went shooting with the Taliban.
So when I went to Nigeria, you know, ọtí mi ti use money because UK lè mi gbé fún 24 years. So ìgbà tẹ́mi lọ́lé yẹn àwọn Obama lọ́lé kí ló dé? Ó dà mú àwọn lára àwọn mídíà wa kan tán ní kí n mú lọ sílé. Tọ́jú yẹn pamọ́ fún ọjọ́ mi, ìyẹn máa jáde nínú ìwé mi. Ẹ bá má lọ́lé, kí lè lọ ṣe ń lé? Mo ní kí ló wà ń lé? Àwọn tó wà ń lé yìí kan ni wọ́n mi. Who was previously wanted by the US for 5 years. I'm also going to hang out with the Taliban. Now, you may òun máa hang out pẹ̀lú àwọn Taliban. Àwa wá fi gba Yorùbá nation. Àwa ní ká máa ṣe díẹ̀ ká máa ṣe pẹ̀lú. A ní ká fa gbogbo ẹ̀yà kí gbogbo ẹ̀ kó ya ká ya gbogbo ẹ̀ ká tètè kọjá. After tí bá ti play lè máa play Universal Declaration and then we'll open the phone line so that you can also, you know, communicate into the program. Èèyàn kúrò ní UK. Ó lọ bá àwọn Taliban. Let's watch the video. Ask, why am I in Afghanistan? Well, that's a really good question. During COVID lockdowns, Afghanistan was it should be around 30-35 around a vaccine mandate, so I just went. Oh, my friend, right there. It's driving everywhere nowadays. Tailgates by the UN. They are my favorite for stuff. Yeah, guys. In England, we joke that the UN are the devils. Yeah. Ẹ̀gbọ́n ọdún sọ ó ní we joke about UN as antichrist devil UN yẹn lẹ́la wọn dún mà ṣá òyìnbó kan sọ pé UN is antichrist devil ni wọ́n ok bí ẹ̀gbọ́n ṣé gbogbo alágbọ́ bẹ̀yà bí kí rewind ẹ̀ ẹ jẹ́ rewind ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ọdún sọ ó ní UN mo kí bàbá wa mo kí àtọ́bí mi lọ́mọ ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò welcome on board ẹ má bínú ìtẹ́wọ̀ lórí Ọláyọmí Kóìkì I'm not sure what happened. But the 475 Henry báwo ni kálẹ̀ mo kọ̀ rí pé ó kọ̀ kú lẹ́ẹ̀kan ni mo kí ẹ̀gbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan sí official soul Dàpọ̀ for real mo kí ẹ̀gbọ́n kan tó sọ lẹ́ẹ̀kan Ògidì Olú TV welcome on board bàbá wa Fambo Òkúnáwọ̀ bàbá mi Fatai Ògúnmẹ́fun ẹ̀ka lẹ́sà ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ní ìgbà nígbà tó wo mọ́tò UN yẹn UN wà káàkiri ni. Oh, my friend, the UN right there. It's driving everywhere nowadays. Tailgates by the UN. They are my favorite for stuff. Yeah, guys. In England, we joke that the UN are the devils. Yeah. Ẹ̀gbọ́n ọdún sọ ó ní we joke about the UN as the antichrist. Ìdè á picture tó ló lọ pé ṣe mo tẹ̀ mọ̀ pé ṣì wà ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ayọ̀ ẹ̀ má bì jẹ́ àwọn pa ẹ̀jẹ̀ ayọ̀ àbúrò wa kúrò bá mi ṣe máa ń mix wọn àti Tolú lọ pẹ́ báyìí. Yeah, let's come back. Let's watch a little bit. And say you need the Antichrist, you're going to out somewhere. There they are. Let's see what happens. It might be a very sunny day in Afghanistan, but it's even sunnier because our future is bright. Because what we're doing is we're going to Jalalabad, and Jalalabad I've heard is a weapons market. Get F-16s, AKs, night vision goggles, all left behind for America. And what I'm going to do is check it out and see what's available in Afghanistan. I'm getting a very good price. And plus, get this view along the way. Here's about people. Jalalabad is sometimes a little bit dangerous, so there's a lot of Daesh there. You know who Daesh is? Very dangerous. But our they take a dangerous route, which is okay. Quickly law without dangerous route. I'm a who would like it be violent agent. Okay, I don't know. Joe Biden because if we get the American on our side, I don't think we can get the UK on our side after that. We can still get the American government on our side, but it might involve a lot of pressure. A máa ní láti fún wọn ní every reason tí Yorùbá gbọdọ̀ dá dúró. A máa ní láti ṣàlàyé oríṣiríṣi kan fún wọn. Ìyẹn possible, but it could be Joe Biden administration. We hope so. You know, we can talk to him. Allow to need fun to lay that connection with it. But if that is not going to happen, go dig both. America in any choice. Oh my that's It's basically ISIS. ISIS don't power in Nigeria. The number, can you imagine? Or take a risk to kill that. Or take a risk to over 65 countries. Now, ISIS, they don't outnumber the Taliban. However, in the weapons market and maybe in some areas, it'll be quite bad. Like I said, I do not own the copyright. You know, you to play your video and whatever if you see it, I don't know. Let's watch it.
So I'm going to have to be a little bit careful. There's sequence footage, edited up okay. I'm just going to take a moment to tell you guys about my sponsor, Tendies. As an ex-investment banker, Tendies is the best Reddit app on market software. Free. You can email description, go check it out. It's also my pin post. And I wanted to shout about that there's been a flash flood ahead of us. All the traffic stopped. We here about 20 minutes to see what's going on. People apparently dying. Trapped between two Taliban groups. I notice pé ó ti wọṣọ wọn, ó ti dára wọn, ó ti di culture wọn because ètò náà fẹ́ achieve. So gbogbo issue pé à ń ní Nàìjíríà ní sí is because a ṣe wà ní Nàìjíríà níjọ́ tí Yorùbá bá ti dúró àwọn náà máa fáwọn èèyàn pé èmi o Yorùbá fẹ́ ṣe o gbogbo yín máa respect ẹ o ọ̀pọ̀ ṣe pé nígbà tí election fi dé wọn lè fẹ́ ṣe o ọba yẹn wọn náà fẹ́ ṣe o yìí ó yẹ jẹ́sìn fẹ́ ṣe o kò sí nǹkan tó ràn láti ṣe o nílẹ̀ Yorùbá culture wa ni tradition wa ni but ìyẹn ti di gaiman ọba tó máa sún Yorùbá nígbà election. And we told these Taliban they don't like foreigners, so yeah, it's not good for me. We'll see how it goes. We've been about half an hour, and we still wait. I'm getting a little bit hungry. I want to see what's going on. I see some cars moving up there. Who's off the road? There's a guy in the back of the truck standing there. Can you free ride? Àwọn èèyàn bíi ti Nàìjíríà lè ẹwọ́ yìí dúró sára kọ̀ǹtẹ́nà àwọn lè má pa ayẹ̀ bíi ti Nàìjíríà. Let's keep the car a little bit further away, just in case. Because if they... Ìrọ̀ ọmọ yẹn wà ní kérésìtì òkèlè lè ṣe ìkẹ́ kámẹ́rà ẹ̀rọ ṣe ń wò lọ láti mọ̀ bá jòjì ni. Let's keep going. So we just have a gun market right now, it's rather that crazy. See guns everywhere, really old. Used to order stuff like the US. The whole market around here is everything you can think of. And it's stupidly low prices. I mean, an AK at home, AK-47 at home for a few thousand in a pocket. Here, $30 for. Very good. Gbogbo tí Amẹ́ríkà gbélé lélẹ́yìí tó sá lọ àti ìṣe. How much is this? $20 or $20? $200. I was going to say $200 for that. $200. That's all that. If they got some nice scopes, I'll give the US these myself 100. It's insane. But everything you need here. Looks good on you. Ẹ̀rọ jẹ́ ń tàbọ̀ ní nígbà téèyàn ra ṣùgbọ́n. That's amazing. How much is this? $14,000. $40 for this. And how much will be ammo? 10-foot magazine? Yeah. It's not cheap by Afghan standards, by American standards, it's very cheap. My friend over here, not small, Anyway, that's all I can show you. Màá share link ẹ̀ sórí page wa fẹ́ tó bá fi lọ. You can go and watch it later. Now, ẹ jẹ́ ká fóun sílẹ̀. I'll come back to ibi tá a wá sọ̀rọ̀ lọ ká tó ṣí phone line wa. Once again, you're watching a live transmission, late night broadcast, Yoruba Nation for Life. No going back. Our right to self-determination. It's easier said than done. If we do nothing, nothing is going to happen. It is with great sorrow to announce that we have lost contact with our beloved brother at Real Lord Mouth. His last known sighting was in eastern Afghanistan, last on the 6th of March. Even the put this on missing. Britain, even the in the chronology, anything, you know, actually going PPP 444 Thank you so much. We appreciate you. Thank you. I believe you're a female because you got a female's picture there, but you could be male as well. But thank you so much. I appreciate it. So, if this was me, lost in Afghanistan, I want you to kill a but in life you take risk, and we pray that Yoruba Nation will be something that we will all achieve as quickly as possible, very, very soon. So let's leave this man alone. We pray for him to be found. And now let's come to Universal JJ Muki Ekalebomi. Muki Ubetewa Nilon. Muki Mr. K Mayodele Ubanye Mommy. Muki back and Koiki. How long have we spent already?
Wow, almost 2 hours. So immediately after, because I need to do 3 hours lost, so I only have 1 hour 2 minutes precisely. So after this video, I'm gonna open the phone line for 1 hour only. Let's watch this video together. I do not own the copyright. Universal Declaration of Human Rights. Where, after all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming, in its foundational charter, faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. In the years that followed, member states of the United Nations strived to develop the human rights provisions of the Charter and capture them in a single document. It took 3 years to agree on a common vision. On the 10th of December, 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organised community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms, and it has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. The declaration consists of a preamble and 30 articles, with Article 1 powerfully proclaiming that all human beings are born free and equal in dignity and rights. No discrimination, right to life, liberty and security. No slavery, no torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Equal protection of the law. No arbitrary arrest, detention or exile. Fair and public hearing. No arbitrary interference with privacy. Right to freedom of movement. Right to seek and enjoy asylum. Right to a nationality. Right to marry and to found a family. Right to property. Freedom of thought, conscience and religion. Freedom of opinion and expression. Freedom of peaceful assembly and association. Right to take part in government. Right to work. Right to rest and leisure. Right to food, clothing, housing, medical care and social services. Right to education. Right to participate in cultural life. These human rights are not country-specific. They are not a reward for good behavior or particular to a certain era or social group. They are the rights of people of every color, from every race and ethnic group, whether or not they have disabilities, citizens or migrants, no matter their sex, their class, their caste, their creed, their age, or sexual orientation. The Declaration has generated action for human rights protection in many ways. It has inspired hundreds of human rights instruments that together constitute international human rights law and a number of international bodies and mechanisms for human rights protection. The principles of the Declaration have supported the decolonization struggle and have been enshrined in the constitutions of the newly established countries which have joined the United Nations. The Declaration has inspired national and regional human rights protection systems, including legislation and institutions. And it continues to guide the work of human rights defenders and advocates worldwide.
Today, the Declaration is available in more than 500 languages and dialects, and it has obtained the Guinness World Record for the most translated document in the world. The 10th of December, the day on which the Declaration was adopted, is celebrated each year as Human Rights Day. The Declaration emphasizes the relevance of human rights in our daily lives. Where, after all, do universal human rights begin? In small places, close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world. Èwo ni ráìtì ni àwa ní nínú Nàìjíríà? The phone line is now open. Let's bring my screen back fully. Ṣé rí gbogbo tó kalẹ̀ yẹn? My question tí mo fi bu alálẹ̀, do we have any right in Nigeria? When is Nigeria going to respect our right? Question méjì yẹn péré, ìbára ẹni bá mi lè answer. The telephone is +44 74 04 405917. Or you could tell me in the comment section and I'll read it out. Gbogbo tí wọ́n kà lẹ́yìn èwo nú ẹ̀ ni wọ́n ti rí lò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà láti ìjọ tó ti bí ẹ sínú Nàìjíríà. Right wo ló ti rí lò? Let's hear from you. Torí reason tí mo ṣe ní platform eléyìí, platform tí a bá dá wàhálà yẹn dáadáa sí i lọ́rùn. Nobody respects our right. You don't have to buy into my own ideology. Ó yàtọ̀ completely. We only have 1 hour, so I'm gonna manage the timing here as much as possible. Our first caller. Hello? Ẹ káàbọ̀. Yes. Well done. Àyànjú gbogbo ẹ̀. Like, what is on the question you asked, like, gbogbo right is wọ́n sọ yẹn. Which one ni àwa ní right sí? Which one la fẹ́ sọ pé yes, I enjoy níbi táwa ti wà? None. Healthcare, education, house, clothing, everything. The basic so is this how we're going to continue? What is wrong? This is so sad. I was like, if you see the way I listened to that, I was so carried away, like, imagine. The thing like that film, it's called the Queen of Africa in Jinga. It has to do with the colonization of Congo, our Portuguese. It was honestly a try not to work. In fact, just like what you always say, but possible now, come as the job. Can it be a fellow peacefully? It's fine. They always say I want to go peacefully. Definitely, it's like take ages. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe yẹn. But tí pé bóyá a fẹ́ lọ anybody báwo pé yes a fẹ́ lọ kíákíá. Definitely there must be violence. Àwọn èèyàn máa yarí. Wọ́n bá dẹ̀ yarí government á attack. So àwọn náà dẹ̀ turn back. Àwọn náà máa ṣe the same thing. So definitely kò sí tí gbogbo ẹ bá di bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ní a lè sọ pé yes this thing àwọn other bóyá
America, they come in, not to say, what is going on, and the UN go, I don't even want to, I don't reckon with them, because they're just something else. So, without I don't think it can happen. So when we are ready, especially those people back home, following all the politicians around. Now today, Lagos was like messed up because of all of them campaigning everywhere. So there was a lot of traffic and when you were stuck, all because of this campaign. So that is the people that want to fight. So I will not tell them okay, they want money pali indomie, noodles, want money boxing. So that is the noodles. The noodles don't for the next 4 years. So I don't know what is wrong with them. In Ibadan today, the APC, they attack themselves, they attack them, they kill 3 people. Is that how they're going to continue? Is this really, is that even life? Should we say, you know, being for crying out loud? Can I say, talking about people who go and say, what is wrong with us? This is the thing that we've been doing for the past 60-something years. They say, look, Yoda. All our forefathers who are so Baba Tobo, I know Yoda. It go better. I want to listen that year. I think so, Yoda. And everything that makes up, say everything. Anyway. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Your effort will be in vain. Thank you so much. Amen. Thank you, sir. Thank you. Bye. Moki Bubu Alenkonse, as we are now the last lap, 45 minutes left to engage, summarize, and then we're going to call it a night. But you can also call in and let's get your views to the discussion of the day. Let's go straight to the US where we have a caller as well. Moki Wentewani, African countries watching as well. Hello, caller, you're live. Hello, bro. Speak. Ekale, sir. Ekale. Ekuche. Ebinye. Àdúrà mi pé ṣáà ní pé àní wáyé tí ìgbà kí gbogbo ẹ bá dáa. Àmín Jésù Kristi. Shalom. Ẹ káàkó ẹkú ìgbìyànjú because ó ti rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agitators yẹn. Ẹ̀yin pẹ̀lú kí wọ́n ti máa ń pe àǹtí yẹn Yorùbá méjì yẹn máa ń wò. Èyí náà ti jẹ́ ká wò ó. Right wo ni individual ní nínú Nàìjíríà yẹn? Ṣé right àwọn ìdílé right náà? Níbi tí mo wà yìí, school bus máa wá gbé ọmọ nílé. Tá a bá ní ká wò ó, ṣe rí school fees gan-an táwọn èèyàn ń san nínú Nàìjíríà yìí. Láwọn tí wọ́n ń tán tẹ̀lé pé responsible parent yẹn gan lásán tó ń pààyàn. School bus ló máa ń gbé ọkùnrin nílé. School bus ló máa ń gbé wọn padà wá sílé. Nígbà tí wọ́n bá jáde school. Ẹ jẹ́ èdè tí mò ń sọ. Eléyìí tí mo bí síbí ní 2017 ọdún 5 wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ stop oúnjẹ yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa stop ẹ̀ ní September yìí. September 27 tó máa gbé 6 years náà ṣẹ̀ṣẹ̀ máa stop ẹ̀. Ẹ jẹ́ èdè láti wo ó kàn máa ń jíjọ́ kan pé ǹjẹ́ táwọn Nigerians àwọn kan tán ti bí wọ́n sọ fún ọgbọ́n nǹkan tó ń hágé pẹ̀lú mi mo nígbà ni wọ́n bí ó ní 1990 mo ní you are waste in this life mo ti waste mo ti wà ẹ́ àwọn ó dàbí di fídíò tẹ̀sán lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ pé Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ ẹwọ àwọn tí wọ́n ń tó bẹ́ẹ̀ ṣe é kó kú ní gbogbo wọn jẹ́ all dead and they don't know torí àwọn èèyàn ilẹ̀ ṣe ń tẹ gbogbo wàhálà tẹ̀yìn ṣe yìí. It's not because of anybody. You have your children in UK. You have your wife in UK. You yourself you are in UK. You don't have any problem. You understand? So, kò sí right kankan gbàdé mi débí ni mo rí pé so èèyàn lè plan pé mo fẹ́ change káà tó fẹ́ lò. Káà báyìí ló fẹ́ máa lò. Wàá dẹ̀ ra káà yẹn. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa tẹ yẹn jáde. Ẹ̀ka ẹ̀jẹ̀ tí mo sọ, o lè plan pé káà báyìí ló fẹ́ lò, mọ́tò báyìí ló fẹ́ rà, nǹkan báyìí ló fẹ́ rà, mo
ti dé ìlú yìí sí yìí going to 6 years Roscoe èmi ti máa ń sọ fún pé mo ti lo 6 cars sí nǹkan tó ṣàwọn káà yẹn o á kàn sú mi màá dẹ̀ ni pé mo fẹ́ change ẹ̀ get but ìyá jẹ́ àwọn èèyàn ẹ̀wọ̀ MC Olúọmọ tí wọ́n ló ń pín gàrí ní Èjìgbò orí fídíò yẹn wọ́n pákéèkì gàrí wọ́n ju gàrí sáwọn èèyàn. A tún bẹ́ẹ̀ gan sẹ́yìn kó tó kànlẹ̀ a tún ti bẹ́ẹ̀ ìyẹn àti bẹ́ẹ̀ nù ẹ̀ wọ́n tún bò mọ́ yẹ̀pẹ̀ bọ́n ṣe máa lọ sẹ nílé lóko yé mi. kẹ́rin ni pé wọ́n ti báyé àwọn èèyàn jẹ́ pápátá sọ torí gàrí làwọn èèyàn ṣe wá ń ṣe kìràkìtà táwọn èrò fi pọ̀ bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀ tó ṣe ráìsì gan tó nìyẹn o. ìjà ní ráìtì kankan tá a ti rí lò bọ̀ láti ìgbà tí gbogbo a ti ń gbọ́njú ní Nàìjíríà. Do we have any human rights? Human rights kò sí any human rights. I'm already 54. I'm 54 láti ìjọ tí mo ti délé ayé mi Roscoe èmi mi ò rẹ tó ní right nínú Nàìjíríà yẹn rí èmi ò rí tí tẹ́nìkan bá commit crime nígbà tí mo kéré ní primary school ọ̀dọ̀lẹ́ tó commit crime gan lè mọ̀ pé ayé ọlọ́pàá Nàìjíríà ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bàjẹ́ ó ti pẹ́ táyé Nàìjíríà ti bàjẹ́ ti pẹ́ ọ̀dọ̀lẹ́ tó commit crime ẹ tó commit crime yẹn ìkan náà ọlọ́pàá ẹ̀ ti wá tí òun wọ aṣọ ó dẹ̀ sọ fún ẹ tó commit crime kó máa sá lọ wọ́n dẹ̀ wá fún àwọn tí wọ́n ń ta ayò ọlọ́pọ́ àwọn tí wọn mọ nǹkan kan tí wọn bá tí wọn mẹ́sì àwọn ìgbà ni wọ́n wá. lórí program lọ́sàn-án ẹni tó wà lọ́sítítù tó ń gba treatment tí ọlọ́pàá dé ó tún kóòrùn náà márùn tí wọ́n kó lọ sí prison. You see so ìlú yẹn oh God I don't know I don't understand kò sí ráìtì kankan kò sí àtọ́ enjoy ìlú yẹn rárá lẹ́yìn àwọn olórí burúkú tí wọ́n rí olè jà lẹ́yìn Tinubu yìí àtàwọn olórí burúkú tí wọ́n ní connection pẹ̀lú àwọn gómìnà àwọn senators yẹn àtàwọn olórí burúkú kan tí wọ́n wà nínú aláùsá secretariat yẹn tí wọ́n ń gba 90,000 as salary tí wọ́n lo mọ́tò 6 million ẹni tó ń gba salary 90,000 àbí salary 100,000 tó ń lo mọ́tò 6 million tó kọ́lé 500 million kẹ́rin imagine so onímọ̀ sọ fáwọn àwọn olórí burúkú kan tí mo ní pé ẹ̀yin ayé yìí ti bàjẹ́. mo ní ayé yìí ti bàjẹ́ ayé yìí ti bàjẹ́ ẹ̀yin tó jẹ́ pé o lè ní adékẹ́jẹ́ ká ṣe kí nìyí kó dáa ó lè kárí gbogbo àwọn èèyàn lè rí nǹkan jẹ ẹni irọ́ ni ẹgẹ́t so kò sí láti kankan ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ kọ́nà ń gba Yorùbá yẹn ni Yorùbá nation yẹn ni o. No going back ẹ ṣé gan ni thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ bá wa dá síta lẹ́yìn ǹjẹ́ human rights wà nínú Nàìjíríà àti pé báwo la ṣe máa gba rights wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello caller. Hello. Ìyá wa ẹ kó sókè mọ́ ẹ kálẹ́ mọ́. Good evening ma ẹ kálẹ́ mọ́ mi. ẹ kú sẹ́ẹ̀bàṣẹ́ olúwa lórí kí ṣe àwọn wòlíì pásítọ̀ tá a máa wí bẹ́ẹ̀ ẹ kú sẹ́ẹ̀ olúwa ẹ̀yin ìgbà ìgangan tó yẹ ká mọ̀ kí lórí ẹ tó fi tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ̀lé ẹlẹ́ni òtàwé ọmọ ọgbọ́n ti gbẹ àwọn alálẹ̀ náà kúrò lẹ́yìn ọlọ́run ọba òkú tó wá wọnú Mósè àti Áárónì yóò wà gbé yíwọ̀ wà nílẹ̀ ìlérí ọba ní kú sọ́dọ̀ bí èsì lágbára lọ́dọ̀ àjọ nílẹ̀ ìlérí ṣẹ́ni gbogbo program àárọ̀ yẹn kásìlà ó dá ìtìtì ṣẹ́ni ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mẹ́ta ló pọ̀ sí ṣẹ́ni àwọn kan afọmọlójú ẹ̀mí tí wọ́n ríran àwọn kan ara wọn níyè torí wọ́n mọ̀ lè mọ̀ ṣé wàá rí àwọn tí ó dé tí wọ́n ti mọ̀ àwọn ìjẹra Nàìjà àwọn sẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń kú níbi ẹ̀ka kò níyẹn àwọn ajẹlójú onílé àwọn karamba ní Nàìjíríà àwọn ìyẹn ṣẹ́rí à ń sọ̀rọ̀ ọ̀sìn ṣẹ́rí Nàìjíríà ó
ti wọ́ wá ẹja jẹ́ ọ̀la ni wọ́n fi wá ṣe ní Nàìjà sẹ́rí gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn pátá látòkè délẹ̀ ìka ayé òun ọ̀run ni wọ́n tó jẹ́ wípé tó wọ́n àti àbábá lórí ìta tó lè gbìyànjú ká tó àmì tó tó burú jù ká lọ ó làbá máa ń pè wọ́n torí owó yìí owó wà ní Nàìjà tó yẹ wọ́n dálé tẹ́lẹ̀ gbogbo ilé-iṣẹ́ tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ tí wọ́n dá sílẹ̀ àrògún ni gbogbo ọmọ Yorùbá Yorùbá lẹ́yìn náà ó ní àwọn kan torí ká bá wí pé Yorùbá àwa náà dáàbò àbẹ̀ náà rí ṣùgbọ́n ìdúgbò ilé-iṣẹ́ yẹn lẹ̀ tí mo fi pè wọ́n ní káwọn pé owó yìí owó tá a kó pamọ́ sínú táǹkì owó tá a kó pamọ́ sínú ọjà gbáàdì tí a mọ̀ kì í ṣe pé wọ́n máa ná ṣùgbọ́n wọ́n wá ìgbàgbẹ́ wá rí olóòótọ́ ìlú ìka àdó ni ìrọ̀rọ̀ ọba ní Nàìjíríà àwa fúnra ara wa náà ládẹ̀ tó ń ṣera wa ṣé ní àwọn tí wọ́n wá ní afọ́ wọn lójú mú ara wọn yè àwọn yẹn kò yé wọn pápá jùlọ mo fẹ́ gbà yìí nímọ̀ràn ẹ̀yìn àwọn èrè àwọn tó wà tó jẹ́ bíṣẹ́tò ẹ̀jẹ̀ làwọn kókó wà láyé tí tó yẹ pé bí ọmọ ẹgbẹ́ prógáàmù yìí ni wọ́n rẹ́dì láti bọ́ta àwọn tó ń gbọ́ prógáàmù yìí ètò àwọn tí wọ́n gbọ́ yẹn ló ń ta mí lára bí ìbáde ìṣèjì mo dọ́dọ̀ ọmọ mi ní USA tí mo gbọ́ program tẹ́lẹ̀ ara gbà mí tí màá pe ilé wípé jẹ́ kí ẹ̀mọ́ tí ń lọ ìgbàdá ìgbòdò tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò dé wọn. Irú ìgbódùn mi àwọn táwa ń gbọ́ àwọn àgbà Yorùbá àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àwọn táwọn ìṣe àgbọ̀nù tí àwa ọ̀dọ̀ náà ni pé àwọn gbòtẹ́bíjẹ kúndùnjẹrá náà ni wọ́n àwọn ẹgbẹ́ ẹjọ́ ọmọ Yorùbá àgbà ọmọ Yorùbá àwọn gẹ́gẹ́ gangan ní àwọn olóṣèlú burúkú yẹn àwọn gangan nìkan jẹ́ pé wọ́n kó wa lẹ́rú àwa Yorùbá náà là ń kó àwa Yorùbá lẹ́rú ṣe ní ìbádùn mọ́ mi nínú tàbí tí àwọn rural area bí wọ́n ti lè wọ́n gbọ́ program wa yìí bóyá bí ọjà ẹ̀dẹ́mọ̀ nílẹ̀ ìjà àwọn àtàwọn à ń ṣe díẹ̀ à ń gbìyànjú kò tí tó náà ní gbàmá. bóyá bá ní ojú ọ̀fẹ́ láti ní pé ká ní àwọn èèyàn tó lè bí ìgbà tí wọ́n kà pé torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan ní òjì bí àwọn bí ó ṣe yé wọn bí wọ́n tiẹ̀ ṣe gbọ́ lórí ẹbí àtiwá àwọn òde ẹ̀rọ láti bí ẹlọ́dún méjìlél adé ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọdún mélòó tí ìyàwó tiẹ̀ gbọ́ rárá pé àwọn kan wọ́n fẹ́ kó wa kúrò lóko ẹrú Yorùbá nation kọ̀ọ̀kan kẹ́rí àwọn yẹn tàbí àwa yẹn bí a ṣe máa gbọ́ ìrẹ́ àmọ̀ràn tí àṣìṣe lé lórí. ẹlẹ́ẹ̀kejì ọsítù àti ẹ̀gbẹ́ ìjọba kankan ètò tó mójútó àwọn tí ń ṣèjọba lé lórí àwọn fúnra lára wọn ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀ torí kò tí ẹ̀ ní gbogbo state hospital pátá kò tiẹ̀ sí hospital àwa fúnra lára náà sì nítorí gbogbo àwọn doctors yẹn gbogbo wọn tó bá mọṣẹ́ ó ti lọ dá hospital tó ẹ̀ sílẹ̀ tíjọba bá bẹ̀ kò sí hospital lẹ́nu díẹ̀ tó lẹ́nu tí wọ́n bá kó gbúdọ̀ náà àwọn doctors yẹn àwọn náà kò fò lọ sọ́ọ̀tì wọn. báwo ni amọ̀pẹ̀tà bá kúrò ní
gbogbo ẹrú ọlọ́run ó tì í lẹ́rú kó tì í lẹ́yìn kó gbé ọmọ tì wá kẹ́ẹ̀lú kó wá dé ilẹ̀ ìwé ọlọ́run ó lẹ̀ tì í lẹ́yìn. Káàkan sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yẹn wípé ẹni tó bá sì mọ̀ àwọn tó sì mọ̀ tó kóyé tí wọ́n bá fẹ́ gbé òótọ́ lọ́wọ́ báyìí. ọmọ ń pa wọn ni bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa tó sọ̀rọ̀ láti Ìkòròdú ọmọ mú wọn kúrò lọ́nà ni. Yorùbá méjì àbí òwe méjìlá pa Nàìjíríà sí pé n ò lè wá kú kò lè jogún kò lè jẹ oúnjẹ ilé ìgbà bẹ́ẹ̀. àwa Yorùbá náà sì ni à ń sọ wípé ẹni ẹ bá torí ẹ̀ fàgbọ́n. òun kọ́ ló máa ń sọ. àwọn kan díẹ̀ tọ́lọ́ gbádẹ̀ tí tó fi ń pèlè jíjẹ mímú fún àwọn yẹn ní ẹ̀sà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé tí ọ̀rọ̀ ìbáyé wọ́n ní àìkú àwọn òwúlò fẹ́ pé àwọn gan lè jáde pẹ̀lú ìgboyà tó ìrẹ́ ní àmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ fẹ́ bí àwọn tèlè ṣe àárín yẹn Nàìjíríà wọ́n ti kó wa Nàìjíríà kó Nàìjíríà lẹ́nu especially àwa Yorùbá àti bá a tẹ̀lé pé náà ló ṣàyàn náà ni wọ́n yẹ ṣé pé yẹn tó lè wá dópin ẹ pé èdè abólẹ̀ Nàìjíríà àwọn ọba wa àwọn náà ti dolóde alálẹ̀ ò lè dá wọn ló mọ̀ torí àwọn gan wọ́n ti dalẹ̀ alálẹ̀ kò jẹ́ kálálẹ̀ kó lè ṣe tiwọn mọ́ àná tí wọ́n ti pẹ̀lú àwọn wọ́n ti pẹ̀lú ọ̀pọ̀ jẹ pé gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ló ti ṣòṣèlú láyé ìjọ wọn ní ẹni rere ni wọ́n fi ń lòdò owó ni wọ́n fi ń jọba nílẹ̀ Nàìjíríà láyé ìsìn ẹni ó bá dẹ̀ fowó jọba ìwà wo ló fẹ́ wò kì í ṣe ìwà wọ́n ní a ti sọ pé ìwà wọn fi mú wọn joyè kí Ọlọ́run kó gbé yíwọ̀. ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. ẹ ṣé gan ni grandma. Thank you. Àmín. ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run kò gbé sí Àmín. ní agbára tí a fi jẹ́. Lágbára Ọlọ́run ẹ ṣé gan ni. Thank you grandma. ẹ ṣé gan ni. Thank you. ẹ bá ń kẹ́ àwọn grandchildren we appreciate you. ẹ ṣé gan ni. mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn grandma wa mo ti fi question yẹn náà sórí timeline ìwọ̀n ìtẹ̀bá ń rí do we have human rights in Nigeria just simple yes or no human rights is very very important ní tí grandma sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún Omeyo in a small capacity I can still say that Omeyo mo rí fídíò ẹ̀kan tó post ní 2 days ago ẹ jẹ́ because ẹ jẹ́ àgbà kọ́ọ̀lì ká tó padà sí mo kí ẹni tó ń pè yẹn lè pè wọlé padà náà rí àṣìgbè call àṣìní time mo fẹ́ kí ìyá mi Fúnmiláyọ̀ Olúwọlé ẹni Ọ̀ṣínbàjò nìkan ni inú ẹ̀ dùn torí pé òun ni ó ń lọ fún vice president náà ni ẹ ṣé gan ni wow I got 2 missed call here few calls I've missed ẹ jẹ́ kí n return our calls that I missed. Do we have human rights in Nigeria? Those of you that are watching me on Instagram, those of you that believe in one Nigeria, we don't disagree with you, but do we have human rights in Nigeria? Hello, caller, ever ask me briefly. Ẹ káàbọ̀. Hello, Mr. Ọláyẹmí Kóyèjì. Ẹ káàbọ̀. Takuntakun. Kí ni ẹ sà? Sà. Ẹ káàbọ̀. Ó dùn mí pé àwa ọmọ Yorùbá gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe yìí kì í ṣe gbogbo èèyàn ló yí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé ẹrú là ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́. Àfẹ́ni tó bá fẹ́ àfẹ́ni tó jẹ́ pé ọpọlọ ẹ̀ bá ti ra ọpọlọ ẹ̀ ti kú nìkan ni òun mọ̀ pé ẹrú ni òun ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Ní Nàìjíríà lókè ìṣọ̀kan 19. Ẹ bá ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí election kù ọ̀sẹ̀ méjì ṣé ẹ mọ̀ yín pé Sanwó-Olú dẹ̀ ń pín oúnjẹ káàkiri ojúlé sójúlé. Ó gbé lọ́dọ̀ Kòkó foundation lọ wọ́n pín pálí noodles pẹ̀lú àwọn ọmọ Lebanese.
Mo rí lórí page. Last week, ó sanwó àwọn pensioner owó tó yẹ kó ti san láti bí 4 years. Àwọn tó ti kú ní wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn tí táyà wa tẹ́ bá ń lọ lójú ọ̀nà ní gbogbo Èkó ìṣètòbi tó tí táyà mọ́tò yẹn bá bàjẹ́ sójú ọ̀nà láti máa wọ ìdí ẹ̀yìn ọgbà. Àná àwọn lásìmọ́ gan jáde tán wọn tọ́lọ́ dá ìdúpọ̀ náà máa rí. Tí mo sọ fún yín pé láti bí oṣù kan sí kò sí lásìmọ́ kọ̀ọ̀kan nígboro ó ní everybody gbọ́dọ̀ jáde. Gbogbo àwọn ìyá oníyà tó ń ta ọjà ní street ó tún organize àwọn káì pé kó máa kún wọn láti bí oṣù kan sí wọ́n ní káwọn káì má ṣiṣẹ́. Àwọn tí ọ̀rẹ́ mi wà nínú àwọn tí wọ́n yìnbọn fún ní Lekki tó gate last week ní Sanwó-Olú sanwó fún wọn. Agbọ́n sunú yàrá níbi iṣẹ́ Nicholas lórúkọ ẹ̀. Ní àwọn tí bọ́ńbà tí wọn ò kú tí wọ́n treat wọn lọ́sítà ó sanwó fún wọn ní last week. Òun ìbẹ̀lẹ̀ ti máa mọ̀ pé èèyàn bí làwọn pípù yìí. Èèyàn bí ni wọ́n. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan nílẹ̀ yìí ju pé oníkálùkù lọ́mú ìyá ìgbẹ́ká oníkálùkù máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ wo àwọn ìyá tó ń bá street yẹn. Last week náà ló fi 5,000 naira kún owó wọn lórí 25,000 ló ń sọ fún ọ tẹ́lẹ̀. Ó fi 5,000 naira kún oúnjẹ 30,000 naira. Ìyá tí àwọn mọ̀ rí pé ó yẹ káwọn máa ṣe owó kan bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọn ò lè ṣe é. Tó lè jẹ́ pé níṣe ni wọ́n fojú pọ́n àwọn èèyàn nítorí pé wọ́n máa ń wo àwọn míì tó ń sọ pé kì í ṣe pé bóyá èmi fẹ́ dìbò fún èèyàn kankan àbí mò ń polówó òwò àbí pé mò ń sọ pé kìíní but ṣé ẹ rí àwọn pípò yìí ohun tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé èèyàn bí ni wọ́n èèyàn bí gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ pé bóyá kó má dìbò fún oníkọ̀ọ̀kan àbí kọ̀ọ̀kan ìyẹn kọ́ là ń sọ. Nígbà tí àwọn pípò yìí tí wọ́n ṣe ìjọba lé wa lórí tí wọn ò ní bẹ́nẹ́fìtì kankan tí wọ́n ṣe fáwọn ètò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n tún fara ní wá. Wọ́n tún fara ní wá. Ṣùgbọ́n Yorùbá nation tẹ́yìn gbé lọ́wọ́ Èkó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí pé wọ́n ti gbé watch àlẹ́lòmíì sí sọ bàbá kan wà ní ọ́fíìsì wa bàbá yẹn is almost 68 years. Bàbá yẹn sì sọ pé Nàìjíríà sì dá bó ṣe wà. Mo ní bàbá mo ní ń jìyà. Mo ní ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ ń jìyà. Nítorí bàbá yẹn wọ́n fẹ́ rìn ní drive license lásán 22,000 àpò owó ṣe. Bàbá yẹn sì wà lẹ́nu dírẹ́fà. Ó dẹ̀ ṣe sọ pé Nàìjíríà máa dá. Ó sì sọ pé Nàìjíríà máa dá. So àwọn rírì yín o. Agbára Ọlọ́run kó ìdíje ò ní parí fún wa. Àwa ń tẹ̀lé àwa tọrọ yé kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan yàtọ̀ sí kí ìlú yìí pé nílùú Yorùbá pé ìran Yorùbá máa ṣe rú lọ ní èpè kan. Nítorí kò sí bí fẹ́ máa gbogbo Èkó tó jẹ́ pé kò sí kódà àwọn èèyàn tó ṣe ń ṣiṣẹ́ lójú méjì wọ́n tó ń pọ́n láṣọ tó jẹ́ pé lòmí ò lè fọ́ ní 50,000 naira lákàntì láti January to December. So kò ní sún yóò bàbá yìí. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìbéèrè tí mò ń béèrè lálẹ́ yìí òun ni do we have human right nínú Nàìjíríà? Mo kí ìyá wa Ramatu ẹ káàbọ̀ mọ́ mi, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Akíntọ́lá Onílẹ̀, mo kí ẹ̀yin youth wa, those of you that probably don't understand Yoruba as well, but I'm sure you know human rights. Do we have human rights in Nigeria? We are just under 27 minutes away from the end of this program. Before the end of the program again tonight, I'm going to do my 5-minute audio that will then circulate. We've been doing that now each time we finish our program. More about Shemi or something, but I'm going to do it tonight. I don't hate any one of you. Our views and ideology is just different. I don't think Nigeria is going to work. It is time we break it so that we can have a better life. Láti Dallas, ẹ̀gbọ́n mi káàbọ̀ sórí ètò. I don't think Nigeria is going to work. Ẹ kálẹ́. Well done, sir. Thank you so much. Ẹ jọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ lè ní sáfẹ́ sọ́ṣà ẹ jọ̀ọ́ adùnmọ́jì
watching what is it called? World Media. Now, so St. Lagos. Táwọn èèyàn kò fún kìlì kan. Àwọn ọdẹ ìjọ ẹjọ́ mo fọlọ́ bẹ̀ ẹ má jí ká gẹ̀ẹ́tì fún ọgọ́rọ̀ yìí tí wọ́n àtọ̀. Ètí mo pẹ́ nítorí mo gbọ́ bàbá yìí náà táwọn náà sọ tẹ́ bá lè gbèkó táwọn Ìgbò bá lè gbèkó. Ó dàbí pé àwọn tó ń ṣe strategic planning development wọ́n dàbí pé wọ́n ṣiṣẹ́ wọn dáadáa o. Ní àtẹ̀jì pé kí Tinubu lù sí kó yẹn. Ṣé ẹ rí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún ẹ máa gbọ́ báyìí? Tó bá lè lù sí kó yẹn ló ti dé wa. Ìjà tó jẹ́ bá ṣe báwọn fẹ́ Yorùbá nation ni gbogbo wa wá jẹ́ wa by force ìjà yẹn wá jọ máa jà ó wá máa kì í jà. Ṣé ẹ rí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún mi pé kó yẹn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀? Kan tún wá ní sí padà ní fẹ́ jà. Election lọ́dún náà wọ́n yẹn fẹ́ kí gbogbo election máa gbé ìjà máa gbàdà mú bẹ́ẹ̀. For the best way to be going here, you must lose it by all means. No one lose here. Because the boy and Tony, if you buy the poison, you buy it, no for buy the lotion, you also be able to. If you don't buy the benefits, you buy the no one's you that has been running that place for 24 years. What is Yoruba's benefit? Really, can you do special for you? Wọ́n jẹ́ ìṣẹ̀fà táwọn ló tà fáwọn ìṣòkò. Wọ́n yóò dá létí. Wọ́n bá wọn ọgbọ́n tó ní ìyàwó ló talẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sì gbogbo wọn lọ. Wọ́n sọ agbèrè jẹ́ sísọ. Ṣé àkíyà díẹ̀ lọ́wọ́ Tinubu kò sọ sútù? Kò sí sútù? Kò sí kankan? Wọ́n jẹ gbèsè wọn sọ. Bàbá nìkan ní kọ́ àti ìdó sọ gbogbo ọmọ tí ṣọwọ́ bí sáré ṣe lọ́jọ́ rẹ̀. Kí wọ́n lè ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí ní some prisoners tọ́nà láti ìgbà ensars. Wọ́n lòun lágbára lórí wọn. Wọ́n ṣẹ̀lẹ̀ bí fún wọn báyìí. Those people are criminal. They must lose that Lagos. Look at the Thank you so much. And to pay, not this one. Bomi to pay. I'm get in touch with you. We see if we can do the interview. But let me see. What you going for? Let's say ni NSAS. There are few more calls coming through. But I'll catch up with you. But don't worry. We still have about 20 minutes. We could do 3 hours long. They show the last video of especially Omeyo. I have a video I'm going to play before the end of the program. Human rights in Nigeria. Yes. Absolutely no. Kò sí human rights. Àwọn èèyàn wọn ò ní freedom of speech. Wọn ò lè sọ̀rọ̀. Nǹkan tí ìbá máa ṣe wọ́n, they can voice out. Wọn ò lè ṣe simple protest láti fi àdírẹ́sì gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé nǹkan báyìí ni a fẹ́, nǹkan báyìí la àfẹ́. Wọ́n dẹ̀ ti pẹ́ tán ti ń ṣe Nàìjíríà. Right off gbogbo ìrántí láti ìgbà Ọbásanjọ́ when he was the head of state, military head of state. Nígbà táwọn èèyàn bá jáde síta for protest, wọ́n á da sójà síta kan máa pa wọ́n. Ok, nígbà táwọn èèyàn bá lè ṣe simple protest pé ó pé nǹkan báyìí lẹ́yìn ṣe fún wa kò tẹ́ wa lọ́rùn. Then ìjọba lè lísìn sí wọn pé àwọn ará ìlú wọn náà fẹ́ nǹkan báyìí o. Kí lẹ fẹ́? Nǹkan báyìí la fẹ́. Then there will be a dialogue. Irú yẹn ò sí. Kò sí justice fáwọn èèyàn. Ẹ wo orúbọ ìtàn pa ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Èmi ò follow ẹ̀ mọ́ because wọ́n ń bí mi nú. For how long iná máa dán tó máa bọ̀ lórí page yẹn tí ò ní yanjú látọjọ́ yẹn? There's no justice. Kò sẹ́gbọ́n lè ṣe ní nǹkan pé okay, let me go to court. Let me get justice. Kò sí fún anybody. Kò sí justice. Kò sí freedom of movement. People are restricted. Wọ́n lè lọ láti ìlú kan sí ìlú kejì. They can't even go to their farms. It's a problem. Bóyá èèyàn kan máa pa wọ́n. No security, no nothing. Kò sí education. Wọ́n ti kill education. Before, at least àwọn èèyàn ní right to the standard education, primary school or possibly at least one foundation of education tó jẹ́ pé ó free. The basic. Tí àwọn òbí wọn ò bá tiẹ̀ lówó, at least the basic. We have the basic. Yeah, the basic. Yeah.
future, they can build on it. 3, health services. Irú nǹkan tẹ́ ṣọ́ láàárọ̀ tí ọmọ kan kú sínú wọn. It's just very sad. Very, very sad. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìlú gan tí advance tó ilé tí ayé ò tí technology ò sí kò rí bẹ́ẹ̀. When I was a child, tí ara wa ò bá yá ní school, tó máa gbé wa ní ìlú wa ń gbà yẹn àti ẹ̀ ní hospital, we have dispensary. Dispensary yẹn ó ní gbogbo nǹkan. It's like a local GP surgery. Ọmọ tó máa gbé débẹ̀ wọn nídìí àti rí òbí ẹ̀ kan tó tọ́jú ẹ̀. Oògùn náà wà ń bẹ̀. They will do everything fún ọmọ yẹn láì gbà kọ́bọ̀. Ọmọ yẹn ò ní san 1p. Wọ́n máa treat him. The only thing tí òbí ẹ̀ nídìí àti wá ṣe ni kó wá mú lọ́lé. That's what they will do. They wá tọ́jú ọmọ yẹn to a high standard. À ń sọ̀rọ̀ hospitals back in Nigeria. Ní each local nígbà yẹn ní Western region tí èyí mọ̀ there's a province. Ondo State jẹ́ one of the province. Nínú province a ní division bíi local government. Ṣé ẹ pé each division wọ́n ní hospital standard hospital. At the central of that province wọ́n wá ní state hospital tó wà standard. Ní èmi àwọn hospital yẹn wọ́n ti pa wọ́n exist mọ́. Àwọn ń gbọ́n máa nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ ìbà Àkúrẹ́ ìfáwọn oníṣẹ́ ilé máa bọ́ lójú mi. Ẹ mọ̀ pé lára ọmọ wa dáadáa tó ń bá mi ṣiṣẹ́ nù ó yẹ mọ́ ṣọ́ọ̀kì náà mọ́ ta kó mọ́ náà wà lára ẹ̀ láì. Mo láti pè lẹ́yìn program yẹn mo ń gbọ́ yàn. Wọ́n máa ṣe very standard ní 1974. My younger brother was ibẹ̀ náà ti bí. Hospital yẹn wà well standard tó jẹ́ pé nídìí àti lọ wá nǹkan kan out of that hospital. Oògùn ni o, everything ni o, medical ni o, everything. Omi ń ràn ní hospital everything. But today tẹ́ bá lọ sí state hospital Àkúrẹ́, you will feel like crying. Kò sí nǹkan kan bẹ̀. Even the bed sheet, the patient have to bring the bed sheet. Wọ́n aṣọ wọn náà tẹ́ sórí bed, kò sí bed sheet, kò sí nothing. Nothing is working. Àwọn èèyàn tó ń lọ síbẹ̀ wọ́n lọ ń jìyà ní they are just àfi ẹ̀tọ́ náà wò bá pa lára wọn lọ́ lè survive ẹ̀. Nothing is working at all. Ní ìlú yẹn gbogbo ẹ ti dé dead end. Ní ìlú yẹn wà. Nǹkan tó lè yọ wá cause mo wo result election tó ń ṣe recently mo wá rí pé ìlú yẹn ó ti pín already. Àwa la kàn ń fi the politician are the one just hanging on to it. Ìgbà pé end of life pé èèyàn kan was dying. Ṣé mo ìgbà míì a máa hang on. Ó lè hang on for days. Ó lè hang on for weeks. That's the stage tí Nàìjíríà wà. Àwọn politicians ló wò díẹ̀ to hang on. Ìlú ti pín already and there's nothing we can do. It's a matter of little time. Ó máa break down. It's going to break down. Either we fight it out or we don't fight it out or we agree or we don't agree. It's going to break down. What you are pronounced, very, very pronounced. Igbo will go, Yoruba will go, Hausa will be there, Hausa. So it's going to break down. So in our lifetime. There's a lot of pressure for the contribution. We are grateful to as many of our listeners. When there is no respect for the rules of law, so there is no human right. Ogakoiki. Oyetunji, Yoruba nation will surely stand one day. It's just a matter of time. A patient dog is the fastest bone. So. Put in another grammar call, and then I'm going to take one more call. Then I'm going to start winding down because if we keep going too much longer than 3 hours. I do appreciate Atilo 4 hours, those time 3 hours, or the 7 hours. No, at least 7 hours, not for almost full time. Grammar, I was okay, man. A couple morning. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ dá sí ni pé gbogbo àwọn mo fẹ́ fi jẹ́ gbogbo àwọn tán ọmọ ẹni mọ́
politician tó rò pé àwọn ló fẹ́ wá yí ìgbé ayé wọn padà. Mo fi ń dá wọn lójú pé àwọn politician wọn ló máa ba ayé wọn jẹ́ yányán. Kò ní ìdí pé ẹ̀ ń gbọ́kànlé politician rárá. Eré orí igi ni àṣekùtọmọ ẹyẹ. Àti ṣe. Wọ́n sì òfin lè ṣiṣẹ́ fún àwa ìdí mi mọ bó ṣe lè dájú tó, mi mọ bó ṣe lè gbọ́n fáfá tó, bó o gbọ́n bí ifá, bó o mọ̀ bí ọ̀pẹ̀lẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí bíbá ẹ̀yin tí ẹ tó jẹ́ politician ní ṣùgbọ́n tẹ wá gbọ́ nǹkan tí kò kì í sọ ẹjẹ́ tí lọ gbọ́ nǹkan tó máa sọ. Bẹ́ẹ̀ gbọ́n bí ifá, bẹ́ẹ̀ mọ̀ bí ọ̀pẹ̀lẹ̀, wọ́n máa dá yín mọ́lẹ̀ gbẹ̀yìn náà ni. Wọ́n máa lò yín, wọ́n máa jù yín dànù ni. Ó ṣẹlẹ̀ sírú àwa yìí. Tẹ́ ẹ bá rí ẹni tí obìnrin tó bá ṣe politics tó relevant, wọ́n mú bí bá sùn ni. Nǹkan pẹlẹbẹ ẹ̀ ló jẹ́ kó relevant, kì í ṣiṣẹ́ tó ṣe fún òṣèlú ló jẹ́ kó relevant. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ. Ìwọ tó ò bá lè ṣerú ẹ̀, wọ́n máa jù ẹ́ tẹ̀gbẹ́ kan ni. Àkókò tó bá yẹ kó o máa jèrè ẹ̀, àwọn tó gbọ́ jù ẹ́ nípa ti bí àwọn ló máa bèrè iṣẹ́ tó ń ṣe. Mo béèrè sílẹ̀ méjì wọn ò lè fẹ́ ní kọ́pọ̀. Má sọ fún ẹgbẹ́ padà wá. Wàá dẹ̀ máa fojú ara ẹ rí àwọn tí ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ tó ẹ, wá dẹ̀ máa dákò lọ, wàá máa rò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni mo ti sọ fún yín yẹn. Nípa ìdí èyí, ẹ jẹ́ ká jáwọ́ lápọ̀ tí olùtẹ̀já dá mi lákaná. Ẹ jẹ́ àdójúkọ bí tó yẹ ká dojúkọ. Gbogbo eléyìí tá a ti ń sọ lọ́dún kẹta, ó ti tó wá ṣiṣẹ́ bí tí kálukú wa bá lè ṣiṣẹ́ sí ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ síbẹ̀. Ẹni tó bá mọ̀ kan, tó bá mọ méjì, ẹ jẹ́ ká ṣe ká pa gbogbo ìgbọ̀gbọ́dọ̀ díndí. Ó tí mo fẹ́ sọ fún yín lè sí lórí àti ìmọ̀ ọdún tá a fẹ́ dọ̀rọ̀ ilé yìí tí Koiki ti sọ̀rọ̀, gbogbo wọn ti sọ̀rọ̀, kò tiẹ̀ yẹ kí ló dáyé kankan sọ̀rọ̀ mọ́. Àwọn tọ́rọ̀ ò bá yé lọ́dọ̀ òpa ló yẹ ká tó lọ máa sọ fún pé báyìí lọ́wọ́ sí báyìí lọ́wọ́ ṣó báyìí lọ́wọ́ ilé. Ká ní pé ọ̀rọ̀ pé ilé písí méjì ò tẹ̀lẹ̀ ní àkókò tó yẹ kí a jáde nínú Nàìjíríà láwa yìí. Eléyìí tí àwọn Ìgbò fi ń pé sísà tó ní ká nídìí láti gbé jọjọ. Nǹkan tó ń pè ní sísà tó ti wà nílẹ̀ Yorùbá tipẹ́. Àwọn orúkọ oríṣiríṣi orò ló wà, àwọn orò bí ìwà ọkùnrin òkiri, àwọn orò bí ìwà obìnrin òkiri tó bá pa méjèèjì pọ̀ tó bá fẹ́ ṣe ó ṣe iṣẹ́ ìwọ́n tó bá jókòó ẹni rí mi fìrí kú fìrí ni. Tó bá ti lọ olóògùn á lọ máa gbóògùn ẹ̀ lẹ́yìn. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí wà nílẹ̀ Yorùbá ká ní pé apẹnupọ̀ àpọwọ́pọ̀ àpọkànpọ̀ àpẹjẹ ìwé kájẹ́sí oríṣiríṣi nǹkan máa jẹjọ náà ní mọbi tó ti ń jáde. Alálẹ̀ a máa jáde lọ́tún, a máa jáde lósì ni. Mo bẹ̀ gbogbo wa ẹ jẹ́ ká pẹnupọ̀ ká pọwọ́pọ̀. Gbogbo àwọn tí ò yẹ ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó yé wọn. Ó dẹ̀ tún bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ ká fègbè lẹ̀ ká ṣiṣẹ́ síbi tó yẹ ká ṣiṣẹ́ sí. Bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Thank you so much. Ọtí àwọn tí a fẹ́ ṣe fún wa o. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Àbí mo máa ń like grandma máa ń sọ̀rọ̀ láti angle pé local ni ẹja padà sí grassroots. Àwọ̀ ní kúrò ìtẹ̀ ń wò yìí mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé. Turkey lélẹ̀ ìtẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ní àwọn tó wà nílùú Turkey. Earthquake ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́dọ̀ wọn kò tí pẹ́. Ṣé Ọlọ́run bínú àbí báwo la máa sọ àbí ilẹ̀ fẹ́ fa omi ni? Rẹ́rẹ́ ń rún ẹni kan ló mọ̀. DZ123 thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wa. Azeez Moriembe lẹ́ẹ̀kan sí ẹja máa kí àwọn tó wà nílùú Turkey pé wọ́n kù rọ́jú. Àmọ́ in tó ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ in tí mo lè sọ ni pé Turkey lẹ́ ń wò yìí. Àgbàrá òjò tó ní kinní kan ni onílé lòun nígbà ilé yìí máa gbé ní lọ báyìí. Oríṣiríṣi fídíò ló wà ó. Eléyìí tí mo kọ ra mú jáde, ìkan wà tó tẹ̀tí ń ru ìyá àtọmọ lọ bọ̀wọ́ rescue wọn. Ìkan náà wà bàbá yẹn báyìí omi yẹn wọ lọ bí wọ́n rí fà jáde. Do we have human rights? Abiodun Monday Muki, as I'm ending this program in just about a few minutes. Eléyìí tẹ̀ ń wò èmi ò fi promote violent ni ẹni tí olú ọmọ ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Eléyìí tí ẹ rí violent náà ni àwọn tí
Ọ̀yọ́ state lélẹ̀ òkú mẹ́ta fi sùn kalẹ̀ kọ́lọ́run ọba Elédùmarè ẹ̀yin jàjà politician mo sọ fún yín pé òmeyọ̀ ń ṣiṣẹ́ kọ́lọ́run bá ń dúró tì í 2 days ago lélẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́ díẹ̀. òun ló fi wá ní bí àgbà wá wò ó pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ òun ló fi jẹ́ kí àwọn bàbá wa Dr. Aliu tí wọ́n fi ṣèwé ìjáde kó má dàbẹ́ pé a kò ń sọ̀rọ̀ lásán but ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó ní point ó ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní amalgamation nípa ibi tí Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ní amalgamation yìí bẹ̀rẹ̀ ní 1914 nígbà tó bẹ̀rẹ̀ tó di pé àwọn òyìnbó kó wa lẹ́rú ní 1914 yẹn kí làwọn máa ṣe àwọn ẹni yìí èdè oríṣiríṣi ló wà níbẹ̀ tó bá dẹ̀ ń pè nǹkan ní èdè oríṣiríṣi ó ń jẹ́ kó máa yé wa ń pé ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá ọ̀rọ̀ bí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní wípé nǹkan tẹ́lẹ̀ sí gbógun tí àwọn ẹ̀dẹ́ fi lè borí wọn òun níbi kẹ́kọ̀ọ́ wọn papọ̀ ìlú tó bá ti wà tó bá di bí i pé Ìgbò ń sọ Yorùbá ń sọ Haúsá ń sọ Fúlàní ń sọ ẹ̀yẹ níbẹ̀ kí wọ́n jọ ṣe papọ̀ ẹ̀jọ̀ ṣe possible sà ibi tí pọ́blẹ́mù Nàìjíríà wà nìyí torí pé Ọlọ́run sọ nínú Bíbélì kàkà ó jẹ́ Genesis 11:4 ó sọ fún wa wípé wọ́n ń kọ́ ilé yẹn ẹ wá ẹ jẹ́ kí a kọ́ ilé tó máa kan Ọlọ́run lára ká lè ṣera wa ní ìṣọ̀kan yẹn tí a wá ṣera wa òun ló ń dá àjẹ wa nínú Nàìjíríà báyìí nítorí wípé Ìgbò a ní pèsè báyìí ni Yorùbá a ní báyìí ni Ìgbò Haúsá a lóun á ṣètò òun lọ́tọ̀ ẹ wá sọ fún báwo lè fi ṣe fẹ́ develop ẹ wo ìgbà tó dé bí airport ẹ̀ fún wa ní independent láti 1960 up to now ṣàtẹ̀sí ṣé a ti gbòmìnira ṣá kò sí ná kò sómi kò sí iná kò sọ́nà kò sí iléèwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kò sí oúnjẹ gbogbo ẹ̀ ó ń gbowó lórí náà bí tí mo wá ń lọ ní pé nígbà tó dé bí apá àwọn òyìnbó wò pé báwo làwọn ṣe lè ṣe àwọn ẹni yìí wọ́n wá mú ẹ̀yà kan bóyá bí ọmọ Yorùbá kan ọmọ Ìgbò kan ọmọ Haúsá kan wọ́n wá lọ kọ́ wọn bó ṣe ń sọ èdè òyìnbó tó jẹ́dè Gẹ̀ẹ́sì nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ́ wọn lédè Gẹ̀ẹ́sì yẹn wọ́n wọ̀ pé kí ni nǹkan tó máa ṣe nígbà tó bá ti wá kọ́ wọn tán àwọn ará wọn padà lọ bá wọn nílé kọ́ lọ kọ́ àwọn èèyàn wọn ìmọ̀ tó bá ti wá kọ́ àwọn èèyàn wọn nídè yẹn wọ́n ti mọ̀ pọ́n ti sọ wá dẹyọ kan nípa èdè wo èdè òyìnbó òun ló fi jẹ́ pé ní skul tí a bá ṣèdè Yorùbá wọn là ń sọ bànákúlà ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣèdè òyìnbó wọn lò wọ́n gan lè dè òun láti máa fún yín láwọ́ọ̀dì ẹ bá mi wò ṣé ó dá bẹ́ẹ̀ náà nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ nípa wá wò pé òkè inú wa dùn ẹ̀yin náà lè sọ pé bàtà bá ti lo 100 years tí èdè wa táṣà wa tí mo wà ò bá jọ kí gbogbo wa túká tẹ́ bá wo 100 náà tó wà lọ́wọ́ wa wọ́n máa ń pè nǹkan ní century yẹn ní pé ìgbà àti àkókò ìgbà tó bá ti wá ní expiring date ó mìnì wípé táàmì yẹn iṣẹ́ ti parí nìyẹn tí ẹ bá ti lè ní ẹni oògùn tó fi manufacturing date àti expiring date nígbà tó bá ti expire yẹn àwọn tó jẹ́ àwọn kí náà máa lé káàkiri pẹ̀lú oògùn tó expire òun náà ló fi ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n ní tó bá ti di 2014 wọ́n náà gbọ́dọ̀ jọ jókòó papọ̀ wọ́n wá ní pé tí a bá jọ jókòó papọ̀ tí àjọṣe wa bá ṣì sọ bí apó fẹ́ tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká tọwọ́ bọ̀ wípé àjọṣe wa tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n gbàtọ́ di 2014 àwọn ẹ̀yà Fúlàní àwọn náà lọ padà dá mítìnì yẹn rú tí wọ́n jẹ́ kó wáyé mọ́ torí wọ́n mọ̀ nígbà tó wá ní wọ́n fẹ́ ṣe àtúntò kò ní pí àwọn wọ́n wá dá padà sáyé regional system láyé Awólọ́wọ̀ ẹ máa rí pé nǹkan tá a bá ní òun la fi ń ṣe nǹkan lẹ̀ wa ta fi ń rán wa lọ skul ó dẹ̀ sí mọ́tò ṣe ń pè ní ọ́ìlì ìtọ́ àgbà ní wọ́n fi ń pariwo pé oil and gas nísìn òun lè máa rí nínú ìwé gazette yẹn tí wọ́n kọ orílẹ̀-èdè Yorùbá gazette tó bá pe nǹkan ní gazette pé ẹ jẹ́ kí a tún nǹkan ká wo bí nǹkan ṣe bó ṣe yẹ kó rí àwọn wá ní pé set nǹkan bí set gbé ilé ká tún set ká wò báwo la ṣe lè ṣe ẹ bá dẹ̀ lè wọ́n tí wọ́n kọ síwájú nígbè yẹn ẹ máa rí. ètò talẹ̀ tí à ń bá bọ̀ òun náà ni a pè ní àkọlé late night broadcast
Yoruba nation forever. No going back until our right to self-determination is respected. Lórí Koiki Media. Ohun Omeyo ni ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nínú àkọ́kọ́ tí ó ń ṣàlàyé ní grassroots awareness campaign tó sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí, Yoruba nation forever, no going back until our right to self-determination is respected. A tún wá sọ̀rọ̀ lórí oríṣiríṣi ni a sọ̀rọ̀ lé lálẹ́ yìí. Aago 12 ṣẹ̀fẹ̀ lọ lù àti fi lọ mú Friday àmọ́ èyí sì ní 16th of March 2023. A sọ̀rọ̀ nípa Universal Declaration of Human Rights. Gbogbo ẹni tó bá bá ohun yìí pàdé, ìbéèrè tí mo fẹ́ kẹ́ máa bíra yín ni pé, do we have any right in Nigeria? Ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, when is Nigeria going to respect our human right? Kí ló ń pè ní human right? Ẹ jẹ́ a gbọ́ díẹ̀ lára tí United Nations gbé jáde níjọ́ náà náà. Where, after all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming, in its foundational charter, faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. In the years that followed, member states of the United Nations strived to develop the human rights provisions of the Charter and capture them in a single document. It took 3 years to agree on a common vision. On the 10th of December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organised community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms. It has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole, and millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. Ìbéèrè tí mo wá fẹ́ bi gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé ṣé àwọn olóṣèlú wa látijọ́ tí wọ́n ti ń ṣe òṣèlú, ǹjẹ́ wọ́n fún wa lẹ́tọ̀ọ́ wa, ǹjẹ́ fún wa ní right wa? Kí ló ń pè ní human right? Ẹ já wo àwọn articles yẹn nínú audio tí à ń gbọ́ lọ. Right to life, liberty and security. No slavery. No torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Equal protection of the law. No arbitrary arrest, detention or exile. Fair and public hearing. No arbitrary interference with privacy. Right to freedom of movement. Right to seek and enjoy asylum. Right to a nationality. Right to marry and to found a family. Right to property. Freedom of thought, conscience and religion. Freedom of opinion and expression. Freedom of peaceful assembly and association. Freedom of peaceful and assembly and association ni ó líǹkì mọ́ pé tá a bá fẹ́ gba Yorùbá nation, ọ̀tọ̀ ni ó wà lábẹ́ Universal Declaration of Human Rights. Ọ̀nà tá a fẹ́ fi gbà á òun ni kò tí ì yé ọmọ Yorùbá pé àwọn Yorùbá politician gangan àwọn náà hold the right wa, kò ń ṣe Fúlàní. Right to take part in government. Right to work. Right to rest and leisure. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò nísinmi, kò sí leisure. Ìyẹn la ṣe sọ pé Yorùbá nation no going back ni. No going back náà ni òun làwa gbé dúró. No going back òun ni Yorùbá nation. Right to food, clothing,
housing, medical care, and social services. Right to education. Èèyàn mélòó ló ní right to education nílẹ̀ Yorùbá mọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe fún wa? Right to participate in cultural life. Ìyẹn la ṣe sọ pé Yorùbá nation is no going back. Gẹ́gẹ́ bí lára àwọn tí kọ́mẹ̀ntàrí nísìn wọ́n ní sẹ́ Yorùbá nation is going to happen. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Tó bá gbóhùn yìí ìwọ náà tẹ̀síwájú. Ìbéèrè ni pé ìjà lẹ́tọ̀ọ́ nínú local government, nínú state, nínú federal, ìjà lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, ìjà ní human right nínú Yorùbá land tí à ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá lénìí. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. And that is the audio, as usual, is ready to go. And we will now push the audio out. Tẹ́ bá ti bá pàdé, ìwọ náà fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ sí iwájú. Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ibi tí a máa mú ètò ti àṣálẹ̀ yìí wá, òun ni àtúnjọ dé lálẹ́ yìí. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́, wọn ò ní gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Àtẹni tó fẹ́ gbà á, àtẹni tó ń ronú bó fẹ́ gbà á, àwọn alálẹ̀ àbá wa pa wọ́n. Mo rí pé gbogbo yín náà lẹ ti answer question pé 90% sọ pé Koiki irọ́ ni kò sí human right ní Nàìjíríà àti tá a bá fẹ́ parọ́ tó láwa. Thank you so much for those of you that contributed in that poll, and I would like to say thank you so much to everyone that have joined us. Ẹ mọ̀ pé àní lọ ká má gbọ́, you don see Ìgbòho bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ gbóhùn ẹ̀ ẹ bá ti ń gbóhùn ni ẹ ti ń gbóhùn Ìgbòho náà nìyẹn. Àmọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a máa sọ pé ìgbàláfíà ni bàbá wa kò séwu rárá, ó kù díẹ̀ náà ni ẹja gbọ́ you don see Ìgbòho. Àti bẹ̀rù àṣìṣe ìṣẹ̀kú ìkẹjẹ ìsìnkú ìwọ ni
And lẹ́ẹ̀kan sí. Thank you so much, everyone. And that will be how far we can go tonight. Odaro, Ryan Lamasun. Thank you so much. Bye for now.